החוסן הלאומי מעורערים. מדוע בנינו מדינה? מדוע נשפך דם קורב על קיומה אם אין היא יכולה להבטיח את ביטחונם הבסיסי ביותר של אזרחיה בשוכבם על יצואם או ברוקדם שמחים בחגיהם? ההנהגה המדינית כשלה. צבא ההגנה לישראל כשל במשימתו החשובה, הגנה על תושבי ישראל. אם החטופים לא יחזרו לבתיהם ועכשיו, לא תוכל המדינה ומנהיגיה להביט עוד בפני אזרחיה. לא יוכלו עוד לעד מנהיגיה לבקש את אמון הציבור. מנהיגיה כולם מימין ומשמאל. כתם שחור בל יימחה יקועקע ויצרב לעד על מצח המדינה היהודית ויהפוך את האתוס הציוני ואת מושג הערבות ההדדית לעדים מתכלים. הסיסמה שהפכה ללוגו הצה"לי ושחרותה עדיין בחדר המטכ"ל ההיסטורי, תדע כל אם עברייה כי הפקידה את גורל בניה בידי המפקדים הראויים לכך, תתרוקן מתוכנה הרחב של האחריות המדינתית לגורל אזרחיה. לא רק מי שהופקר ונפגד, אלא כולנו נאבד אמון שכבר אבד בחלקו בערכים שהתרוקנו מתוכן, איש איש לביתו. כל שאמרתי לכם אנשים יקרים לא חדש הוא עבורכם, אך יש לזעוק אותו בכל יום, בכל שעה, בכל דקה ובכל שנייה, עד שתצילנה אוזני מי שאמור לשמוע ולעשות מעשה, לא בהבל פה, לא כמס שפתיים, אלא מעשה, להשיב הביתה את החטופים כולם, את בניה של המולדת הזו, ועכשיו אין זמן, כולנו נזעק את הזעקה הזאת עמכם. אל Well, yeah, stream goes bad once in a while. עליכם, אטום אוזניים. Well, just to explain what I'm watching, it's 24-hour stream of the. It's from what I understand, it's 24-hour hostage rally for the 100 days. Our Israeli hostages have been, kept hostages in Gaza by Hamas and the Islamic Jihad. כל ברמה נשמע, נהי בכי תמרורים, רחל מבכה על בניה, מענה להנחם על בניה כי איננו. כה אמר אדוני, מנעי קולך מבכי ועינייך מדמעה, כי יש שכר לפעולתך נאום אדוני, ושבו מארץ אויב. ויש תקווה לאחריתך נאום אדוני, ושבו בנים לגבולם. Bring them back home now, עכשיו, עכשיו, עכשיו ומיד. לידיעתכם, אם במהלך האירוע תתקבל התראה, אתם מתבקשים לשבת על הקרקע במקומכם. יש להישאר ישובים למשך 10 דקות. חשוב להישאר במקומכם על מנת להימנע מפגיעה. תודה רבה לפרופסור צ'חנובר. בואו עכשיו נכניס עוד קצת נשמה לערב המרגש הזה. This is a very famous Israeli actor called Amos Tamam, who's speaking right now. מרחיבים אותו למקסימום. זמרת שתמיד תמיד נמצאת בלב של כולנו, זהבה בן. It's gonna be Zahava Ben, an Israeli singer, going to sing right now.
100 ימים בהם החטופים והחטופות שלנו נמצאים בשבי החמאס. 100 days הראש our מסרב hostages have been להאמין, kept in Gaza by Hamas. והלב כל כך מתגעגע. The head refuses to כאן, believe, and כי אנחנו the לא heart עוצרים is עד שכולם חוזרים the heart misses them. עכשיו. And we're not gonna stop until they all come back now. I'll try to translate to the best of my abilities. Sorry if it's not the best. הנה בוקר, קיביתי את הנר, עוד לילה עבר, האם אתה עוד ער? האם נגמרה האהבה? בוא אהובי, בוא רק תן לי יד, געגועים לחיבוקים חמים, נזכרים רק ברגעים יפים, כיף זה היה, עכשיו עצוב לי נורא. בוא אהובי, בוא דבר איתי, אוהבת רק אותך, אתה היחידי, אל תוותר עלינו, אל תוותר, בלילות היפים, בוא יחדיו להיזכר, געגועים לחיבוקים חמים, נזכרים רק ברגעים יפים, כיף זה היה, עכשיו עצוב לי נורא. הנה בוקר, קיביתי את הנר, עוד לילה עבר, האם אתה עוד ער? האם נגמרה האהבה? בוא אהובי, בוא רק תן לי יד, געגועים לחיבוקים חמים, נזכרים רק ברגעים יפים, כן זה היה, עכשיו עצוב לי נורא. געגועים לחיבוקים חמים, נזכרים רק ברגעים יפים, כיף זה היה, עכשיו עצוב לי נורא. הנה בוקר, קיביתי את הנר, אני רוצה להקדיש את השיר הבא לכל האימהות הלוויות שנמצאות איתנו כאן, ולכל האימהות הלוויות שנמצאות שם בשבי, כי אין אהבה כמו האהבה של אימא. אני נושמת את האור שלך, חיים שלי, נושמת עמוק אל תוך הלב, רוצה לשמור אותך קרוב אליי, חיים שלי, להגן עליך מצל של כאב,
תואם את הדייסה שלך. חיים שלי כמו חלה של שבת מתוקה, שתמיד אקדם אותך. חיים שלי עם מוגע וחיבוק ונשיקה, כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא, ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא, ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא, רק אמא שלך. כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא, ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא, ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא, רק אמא שלך. אני חולם את החיוך שלך. חיים שלי חולמת שתמיד תחייך, מה לא הייתי עושה בשבילך. חיים שלי כדי שממני אף פעם לא תלך, כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא, ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא, ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא, רק אמא שלך. כי אין בעולם אהבה כמו אהבה של אמא, ואין בעולם דאגה כמו דאגה של אמא, ואין בעולם מי שיאהב אותך כמו אמא, רק אמא שלך. שיאהב אותך כמו אמא, רק אמא שלך. Treasure Twitch, Maitra, doing, you know, as best as I can right now. Trying to keep it together, you know, we all are. All we can do is keep it together and stay together. Thank you for checking in, my man. תודה רבה. I said, my man, I don't know. Thank you for checking in anyway. תודה לזהבה בן. ב7 בספטמבר 2014 חצה אברה מנגיסטו את גדר ההפרדה סמוך לחוף זיקים ונכנס לרצועת עזה. הוא מוחזק מאז בידי חמאס. כמעט עשור... Okay, this is about Avera Mengistu, an Ethiopian Jew who was is mentally ill and crossed the border to Gaza in apparently a psychotic breakdown or something. We're not sure, and he's being there ever since. It's been a very long time, way before the October 7th. It's been years, and we don't know what's going on with him. And this is, yeah. שבוע טוב. ראשית כל ברצוני לחזק את כוחות הביטחון ואת חיילי צה"ל, לשלוח החלמה מהירה לפצועים. This is Avera's relative. I think it's his father. משפחות יקרות של החטופים הנמצאים בידי חמאס. מי כמוני יכול להבין אתכם, את הדאגה אינסופית ליקירכם, את הלילות ללא שינה, הפחד מה הם עוברים ברגע זה, בכל יום ויום, בכל לילה ולילה, בכל שעה ושעה. מיום ליום החרדה מתעצמת, חונקת,
האם נזכה לראותם חיים? מתי יגיע הרגע בו נוכל לחבק אותם, לגעת בהם, לראות אותם פה יחד איתנו? Okay, I'll try to translate. אתם כך חיים ומרגישים You're here כבר 100 living ימים. and feeling תארו for לעצמכם 100 days. איך מרגישים אמו, Imagine אביו, how his אחים mother and father ומשפחתו and של אברה brothers feel מנגיסטו, of Avera הנמצא Mengistu, בידי החמאס who's held by Hamas 3,415 for 3,415 days. מעל לתשע שנים. Over 9 years. המון זמן, It's a המון long לילות time. ללא שינה, A lot of המון sleepless שעות של nights, דאגה וכאב, המון סבל a lot of pain and suffering. בחברה הישראלית, Maybe many in the Israeli society ואולי גם בממשלה שכחו and maybe in אותו. our government have forgotten him, המשפחה שלו, but we, his חיים family, כבר יותר מתשע we've been שנים. living it for over 9 years. שאתם מרגישים In the point, in the pain that you are now feeling, מהשבת ההיא, ever since this Saturday, bloody את Saturday, המשפחה שלכם, את חברכם, את יקירכם. אני באתי לייצג את משפחתו של אברה מנגיסטו, להזכיר לכם ולכל Okay, no, העולם that's not his כולו father. I'm את sorry. סבלו הנוראי של אברה מנגיסטו, He's come את to. הסבל של אמו, אביו וכל אוהביו. באתי הנה כדי לזעוק I came here to scream for the whole world to hear, for you to see Avera Mengistu as a mental health patient בספטמבר 2014. who's, yeah, ומאז הוא חטוף בשבי החמאס לא חודש, he's crossed into Gaza, and ever since he's been held by Hamas 9 years ago. מעל לתשע שנים. הוריו בוכים יום ולילה. His parents cry every day and night. במשך שנה. Sorry, it's really hard to translate it like live. I'll try. I'm trying my best. Okay, I hope it's. If the volumes are unbalanced, let me know, and I'll maybe lower the the Hebrew so you can hear me translate better. I'm sorry. Wait. Thank you, Stardust. Thank you for coming in. Yeah, now the stream is stuck. Let's try. That happens. It's raining. It's winter here. It's not the best environment for a live stream like that. Maybe we'll try to find another coverage. I think Channel 12 News are covering it right now in Israel. Let's see. Wait, no, that's not the right one. It's nope, not right now at least. I think it's on TV, but not on YouTube. Yeah, we'll stay until it comes back. It happens. Shit happens. I'll be here. It's a 24-hour stream. Not necessarily that I'll be here for 24 hours. I'll be here as long as I can throughout the night and cover the rally as it is covered by our media. I'll try to translate as much as I can, and yeah, but even if you don't understand, even if I don't manage to translate it in the best way, I hope you'll stay with me here, just to show solidarity. I'll be here reading your comments and responding. We can talk, we can chat. Point is, this is gonna be in the background, and even though I'm not there physically, we can be with the hostages in our hearts and in our prayers if you're religious or a believer. And yeah, I haven't done a stream ever since I made a tweet. Everyone pretty much saw it about Tamir, who's
I think the most accurate term is my brother-in-law. He's been murdered on the 7th, and his body is held in Gaza, and by Hamas. So yeah, I can't do much. It's hell to feel that I can't do anything. And yeah, all we can do sometimes is show support from afar. Even if I'm Israeli, even if I'm in Israel, sometimes I can't be there. And yeah, so if you can sit here with me, and we'll watch whatever we can from this stream that's not working right now. And I've been so like in my own head this past week and a half, I guess, ever since we got the news about Tamir. So I wasn't really keeping tabs about when there's a rally and stuff like that. My grieving situation is a bit different because I'm not like an immediate family member. So it's been a weird situation. Yeah, again, brother-in-law is like the most accurate term, I think, in English. I'm not sure what's the term. Is like the son of my father's spouse. I think that's my brother-in-law. So yeah. And I met him like not enough times, but enough times for him to be like to see how much of a big soul he had. And he really impacted me personally. And as someone who deals with mental health issues and like that's really impacting their lives, usually people don't really see you beyond like the circumstances of your life and the shit that the mental health issues can cause you. But Tamir was one of those people who, in the few times I met him, was like, he could see me, one of the few people. And ever since we assumed that he was kidnapped, I kind of fantasized about him coming back and we, getting back in touch and me telling him how much he meant to me. Because you don't realize how much, yeah, I'm sorry. ובבית היו איתם גם שני הילדים הצעירים, יעל ושחר. צחי נחטף לעזה. Okay, this is about one of the kidnapped called Tzachi. עד שהוא יחזור להיות איתם. אמא שלו, דבורה עידן, His mother, Dvora Idan, is with us tonight. I'm sorry. And she'll speak now. Good night, first of all, and may we have a week with good news. I am Dvora Idan, mother of Tzachi, 49 years old, my firstborn son, who was kidnapped on the Black Sabbath from after his firstborn daughter, Mayani, who was celebrating her 18th birthday 4 days prior, has been murdered in his hands in front of her brothers, Shachal, Yaeli, and their mother, Gali. Since then, another day passes, and another day. It's been 99 days, and maybe a few more minutes. 100 minutes. 100 days, I'm sorry. And, I'm sorry, I don't know how to translate it. Our lives have been turned upside down. 100 days. It's been tearing our souls apart. And the nightmare is only getting harder from moment to moment. Every day that I hear Tzachi saying to me, Ima, please continue, don't break. I'll come back. Everything will be okay.
And I answer him, my dear son, the family, all of it, is conscripted only for you. We're doing everything we can. Everything that needs to be done in Israel, in the European states, in the European Union, in the US, in front of Qatar. We're doing everything in order to bring you back our Tzachi, along with all the other hostages back home. 100 days. And time isn't on our side. Therefore, I'm addressing you once more, our Prime Minister Benjamin Netanyahu. What needs to happen for you to take the initiative and make an opportunity and start a negotiation, a real negotiation, to bring back all of the hostages to their families as soon as possible. 136 hostages are held hostages in cages, tortured, and are warded every day, crying and exhausted, praying every day to the God of Israel that their country won't make a death sentence. Bibi. I refuse to believe that all of your interests are just personal political interests. I want to believe that you really care about their well-being and care about them coming back. But their time is running out. Most of them won't stay alive. Don't hesitate, don't wait. Initiate, bring a negotiation, a deal. Listen to your cabinet members. Your small cabinet that tells you publicly that breaking down Hamas only can be done even in a year or 2 years, but the hostages must be brought back now. Now everyone is chanting Achshav, which means now. I'm sorry, it's really hard. You have all the tools in your disposal and all the abilities to do that. You have a huge mandate from the Israeli public to bring a deal. And it's only your responsibility, only yours. Bring an end to this insane reality. The hostages live 100 days in Gaza. Bring an end to our torture. Bring an end to the R word. Our words, our girls are experiencing. The Israeli people will not forgive you if you leave them, and God will not forgive you, and everyone who's sitting with you in the cabinet. And to finish, I have a personal request from you, Bibi. Shachar, my grandson, who has watched his sister getting murdered and his father getting kidnapped from his home in his pajamas, and he's begging, crying. Don't kill him. Don't kill him. Shachar has a birthday on the 23rd, January 23rd. The only gift he wants and he asked is his father. That's in your hands, Bibi. Yeah, she's addressing Bibi. Thank you, everyone.
And thank you all in the chat. Sorry I couldn't respond because I was translating, but thank you for all your comments, Stardust and the Soy Jack Warrior and Alex Thomprey. Thank you all. הישאם א-סייד, צעיר בדואי תושב חורה, חצה את הגבול לעזה באפריל 2000. Hisham Asad, a Bedouin warrior. הנפשי לא טוב. תיעוד שלו מחובר למסכת חמצן, שוחרר בקיץ 2022. משפחתו עשתה כל מאמץ Thank you, Asher. I'm sorry. להשפיע על חמאס, לגלות חמלה כלפי בנם הסובל מסכיזופרניה. אבל מהצד השני של הגבול לא גילו אפילו טיפת רחמים. אני מזמין לבמה, שעבן אל-סייד. I invite you to stage Shaban al-Sayed. Sorry, I couldn't catch that. I guess it's his father. I'm Shaban al-Sayed. We're Bedouin, Muslim, Arab, living in Israel. As you know, ever since the 21st of April 2015, our son, mentally ill, had gotten into Gaza in an illegal way. We didn't know what he was doing. It happened once before, but Hamas had changed, and they had chosen to keep him and use him as a negotiation card against Israel. But this is not the problem. Our problem is we're around 9.5 years. We've been waiting and feeling like we're abandoned by the state. People weren't really dedicating time to our case. Ever since 2015, our government's people in charge have been changing 3 times ever since. Yaron Bloom and now Gal Hirsch. Every time it's almost a deal, but it doesn't work out. We've said the whole time, there's nothing to do. We want our son back. With no negotiation. But each time we've gotten promises and calming conversations, but nothing came out of it. But today we're asking, I wanted to remind, before Hisham, there's the Mengistu family. Today, these days, with your horrific case, you're talking about 100 days. We're talking about over 3,000 days. Avera Mengistu, over 3,014 days, 3,400 days. And Oron Shaul and Goldin, Adar Goldin, also a long time. The families are running out of strength. They're running out of air. People have stopped talking about their... People, they don't know what to do. They've asked for help from the entire world. I came to identify with the other families who suffered since the October 7th. It's very hard, but I want to calm you down. Take a breath. It's gonna take time. From our experience, we hear, and people are promising and nothing comes out of it. We've come to scream with you for the bringing back of the hostages first. And after that, we can talk about taking care of Hamas and destroying Hamas. We need to talk about it. And we set our priorities. We need to bring back the hostages right now. I'm sorry, he's talking very fast. And his Hebrew obviously is not the best because his first language is Arabic. As you know, we, the Bedouin, there are many who don't know that the Middle East is built from Hamulot and the families and tribes. Gaza, for the most part, is built also from tribes and families. As you know, the Bedouin know how to
solve מה שקרה, אנחנו conflicts יצרנו קשר עם ראשי among משפחות themselves. וראשי שבטים ושייחים. We've contacted heads of families and tribes אותם. לא נתן להם and tried to get their help, but Hamas has rejected everyone. מדינת ישראל לעשות עסקים, We're asking from כי השבטים יודעים State of לעשות Israel סדר. הם פשוט יודעים to... לקיים את הסדר I'm sorry, it's really hard. שלהם. ואם יהיה דיבור עם השבטים, אני חושב כל If you'll הבעיה talk with the שלנו- Bedouin tribes אמרנו את זה and כל join הזמן, forces with them, I guess is התחילו לשמוע it's אותנו. maybe something good אז will אנחנו come out of בתור- it. That's בתור what basically what he's saying. וחיים כל יום ומתפללים כל יום. We're Muslim and we're here praying every day. כל העולם המוסלמי. We're telling the entire Muslim world that's what happened with our עם son אנשים חולים. and with זה משהו ill שלא people, על פי ההלכה mentally ill שלנו. people. It's some, בכלל לא, כולם יודעים שאחד חולה נפשית, we all know פשוט that מאוד זה- someone who's mentally ill, אסור you can't cage him, you can't take him hostage. You cannot אני do לא it. רוצה להסביר מה זה האסלאם, כולם יודעים מה I זה do not האסלאם. want to explain what Islam is. Everyone knows what it is. מבקשים מהעולם We're asking the Muslim world לחמאס, to tell Hamas, אדוני, אתה פה עושה sir, טעויות. you are doing a לא mistake. יכול להיות שהם יגידו שהם ארגון שחרור של עם כבוש, Yeah. והם דווקא הם... You can't say that you're a rebel force for I'm sorry, I don't know how to. It's really hard. There's no demand from the Muslim leaders in Israel or in the entire world. Whew, this guy is very hard to translate. He's basically calling out the entire Arab world and Muslim world who's not doing anything to bring the release of mentally ill hostages like Avera Mengistu and Isham and who are mentally ill. And he's saying it's against Islam to hold them. שכל ה2 מיליון ערבים שבמדינת ישראל שמחזיקים תעודות זהות הם בעצם חיילים והם יתפסו כל אחד. אני רוצה שישאלו את כל חברי הכנסת I want אם הם יתפסו בעזה אז הם חיילים ישראלים. They're basically saying that every one of the Arab people in Israel, the 2 million Arabs in Israel, are basically Israeli soldiers. If they are taken hostage, that is how they're treated. I think that's what he's saying. And he's basically calling out the Arab leaders in Israel, in the Knesset, and calling out Hamas for holding hostage a mentally ill person. משקרים לא יכולים להגיע לשחרור של לבנות מדינה. אבל אף אחד לא אומר להם את זה. כל הזמן בוכים ומאשימים את הצד השני. ואנחנו באמת אנחנו מודים למטה. אנחנו I want to thank קיבלנו חיים. כשהקימו את המטה הזה קיבלנו קצת חיים. 4 משפחות שהיו צועקים ומדברים ללמפה. This is a really hard part to translate, so let's just let it. We want to thank the entire audience that supports the families of the hostages. It's a hard weather, so I want to thank you all. By the way, it's 100,000 people right now on the rally. It's a shit ton of people right now out there. To be frank, I want to thank all those who worked hard to organize. I don't want to say names, especially the volunteers. We don't have any words for you, for your strong standing in our support. We need to bring back the hostages back home first. I want to thank you all. I'm sorry. Now, עכשיו. Thank you. I wanted to say a few words in Arabic. We say it's a prayer in Arabic. Every Muslim person knows what it is. So he wanted to say this prayer. I'm sorry, I don't know. Now we want to invite to the stage Amit, sister of Almog Sarusi.
Almog was kidnapped from the Nova party, ו- and she's here. Oh, this is gonna be hard, okay. שלום לכולם. Shalom, everyone. קוראים לי עמית סרוסי. My name is Amit Sarusi. 21, I'm 21 years old. ואחי הגדול, And my big אלמוג brother, Almog Sarusi, בן 26, 26 years old, has been kidnapped from the party in Reim on that Saturday. I'm standing here in front of you and wonder, מה זה? what is this? מה קורה כאן? What is happening here? שיקרו לי. I've been lied to. תמיד אמרו לי שדרך שאני Everyone always told me אב ארון, that through the eyes of a child everything looks pink, אבל everything looks אני good. לא. But I'm still a child, זה לא no? מה שאני רואה רחוק So- מלהיות כזה. So why is what I'm seeing so far from it? מאז אותה שבת, Ever הכל since that נראה Saturday, everything looks different. המספרים 7 ו-10 The numbers 7 and 10 looks different. They bring me anxiety. They bring me back to the starting point. The starting point where I woke up from an alarm and then straight to the news that מסיבת הטבח ברעים. היה כתוב the כך. massacre at Reim, the ואני party at ישר Reim. הבנתי. I already understood. גדול. It is either מדובר כאן being באח שלי. or stop being. אז It is my פתחנו brother. חמ"ל, רצנו לתקשורת, We opened the. חיפשנו תשובות. We looked for ולאט answers, לאט הבנו את סדר הגודל של המאורע. and we understood what had happened. 6 חברים של אלמוג 6 נרצחו, of Almog's friends had been murdered. בת Among זוגו, them, שחר גינדי, his זיכרונה לברכה, partner Shachar Gin שממש היום, was ביום today, שבת הזו, at this Saturday, הייתה צריכה לחגוג את should יום have הולדתה celebrated ה-26. her 26th birthday. הלב נשבר. Our hearts are broken. ביום אחד, אלפי In one day, משפחים, thousands מאות of חטופים, of אין מקום murdered, בטוח, לא בית, hundreds ולא of ממ"דים. kidnapped. מילדים no קטנים safe place. וזקנים, גברים, נשים, No one is אזרחים safe. פשוטים, Simple נפלטו citizens באכזריות ממקום המבטחים שלהם. were torn from their safe place. מה קורה כאן? What is happening here? מה אנחנו עושים? What are we doing? עברו 100 ימים. It's been 100 days. 100 ימים. 100 days. ועדיין And האהובים still שלנו our loved ones בשבי, בתנאים are held לא hostages in very hard השאלות conditions. לא מפסיקות להדהד לי בראש כל יום. The questions still echo in my head every day. הם Do they ימין eat? שם, הם רואים אור יום, הם Are they שורדים, dressed warm? שאלות Do they שצריכות survive? להם תשובות. Are they surviving? רק היו מתחילים המעשים. Questions should have been answered קוראת מכאן if לעולם, if something would have been done. I'm calling out the world to wake up. Listen to me. Murder, our word, taking hostages. תפתחו את העיניים, Open your eyes. אתם הבאים בתור. You are זה next. עכשיו קורה אצלנו, Now it's זה happening יגיע here, אלינו but it'll הביתה. come to you where you די are. להיות עיוורים. Stop being blind. תבינו, את הדבר הזה Understand. אי אפשר להכחיש. What happened to us הגיע can't be הזמן denied. שתראו את הצד הנכון של ההיסטוריה. It's time to choose the right, ואני אעצור side את of הדיבור history. לאלו שבחוץ ואפנה לאלו and I'll stop talking to everyone who's outside המנהיגים שלנו. and talk to those in our country. תפסיקו Our leaders, להיות where are you? מבולבלים. Stop being led. מדובר כאן ב-136 These are חטופים, 136 הרבה hostages, and it's been 100 days. זהו, נגמר. That's it. אין It's done. חוקים. There's no rules anymore. כל דבר שתניחו על כף המאזניים, לא Anything you יעלה put on the על scale החיים. will not equate to the value of life. חובתכם להחזיר אותם It is הביתה your בריאים duty to bring them home safe. וכל שאר הדברים זניחים ליד. All other stuff, all other תהיה things תוכל are לטפל בהם. not as בזמן important, שאין and there will be לחטופים time to שלנו. deal with them. תתחילו להביא Our loved תוצאות, ones don't have time. לא רק דיבורים. Start doing, באמת stop מאמינה talking. שאתם עושים המון, אני בטוחה. I know you do a lot, but you're not doing יש enough. דבר אחד שאני There's יודעת one thing that I'm still waiting for. אני חייבת את אח שלי I need to have my brother back, alive, well, and healthy, and all the others too, that they'll come back home safe. I'm a believer, and I know that there is not a bigger mitzvah than, I'm sorry, I don't know. אנחנו צריכים לדאוג לבצע את המצווה הזו כפי שהדגישו לנו אבות אבותינו. This is hard to אנחנו translate. כיהודים We as שרדנו Jewish people צלעות, מאז have survived ונשרוד גם את זה. forever and will survive this too. For our solidarity, our belief, our amazing soldiers who are sacrificing their lives out of an understanding that we're all brothers and sisters. And my big brother is your brother too. And so are everyone else there. They are all of our
they are our they are our family. They're family overall. ואני באמונה שלמה שבעזרת I fully believe that שיחגוג אותה איתנו, Bezrat Hashem he'll ויכבה את הנרות של העוגה. celebrate his birthday with us. And אז אני זועקת כאן So I'm מכאן, screaming. זועקת, screaming, תעשו הכל, do everything, הכל, everything כדי להחזיר את אח שלי, to bring back my ואת שאר brothers, 135 my brother and the החטופים others, הביתה. the other בריאים hostages, bring them back ושלמים. safe and sound now. This was really hard to follow. She was talking. I'm not professionally like a translator, so I'm sorry. This is very. I'm trying to get like the general points, but sometimes I'm kind of blacking out on תודה words. לעמית. Thank you, Amit. יחיא מחמיד, Yahya Mohammed האנשים is one of the most surprising and ישראלי, moving people. מוסלמי, תושב Israeli Muslim, citizen of Umm-al-Fahim, שירת בגדוד conscripted into Tzahal, into the IDF, and served in the Nahal. 17, In יחיא 2017, יצא פומבי באומץ נגד שלושת בני It- עירו שביצעו את הפיגוע had come out פיגוע in הטרור בהר הבית. come out against הוא the ספג על כך terror ונאצות קשות attack in the Harabite. אבל זה לא הרתיע אותו. מאז הוא פעיל חברתי Ever since he's been a social שבמסגרתו הוא activist. טס למדינות רבות ונלחם He's been around להתגייס many באמצעות many חוויותיו countries, האישיות talking about his experience, שחווה כערבי בישראל. talking about his experience as a Muslim Arab citizen of Israel. פועל ביתר שאת בקידום ההסברה He's been working hard for the Israeli Hasbara, אני מזמין את מר יחיא מחמיד. inviting Yahya Mohammed. See, I'm sorry, I might butcher his name. Thank you, and hello everyone. I'm Yahya Mohammed. I'm from Umm-al-Fahim. I want to tell you a bit about how I grew up. I was taught hate, but I chose a different path. I want to tell you where I was at October 6th. I was in the Negev on a trip. At the end of the trip, I decided to where I served as a lone soldier. I wasn't lonely, but I was a lone soldier. I had the support of the entire people of Israel, and I felt it. At October 7th, I woke up like everyone surprised. I'm a Southern Israel citizen, and I was surprised, and I didn't believe, and there was a huge shock. I got phone calls from my friends in the Arab world, from Morocco, from the Arab Emirates, from Bahrain. They've been asking me if it's real, if the pictures they've been seeing are real. The Arab world was very surprised by what happened on October 7th, by the pictures and videos and from Gaza and from Israel. The deeds that have been done are not even close to not even close to Islam. The support of the terrorists in Gaza have been lowered significantly, and the support and support that the responsibility that the Arab people of Israel has been showing is great. Thank you very much. At October 7th, a missile had fallen on my house. The missile did not make it didn't matter to the missile whether you were Arab or Jewish or Israeli. These missiles do not. Every one of us, Israelis, all of us are Israelis in the eyes of the enemy, whether we are Arab or Jewish. I wanna talk with you, with the entirety of the population of Israel. I want to give you strength. It's hard for me to imagine the hard days that you're dealing with, but I want you for one moment
even though it's hard. To look left and right and watch the support. Watch the support. We're a strong people. We support each other. We stand beside each other. We stand with each other. I'm proud to be an Israeli. I'm proud to represent the flag and the country and the IDF to the whole world, and to tell them how to delete hate, to erase hate. It's hard for me, it's very hard for me that we're coming close to the 100 days. It's very hard for me to imagine what's going on with our citizens in Gaza, our hostages. It's so hard for all of us. But with all of this, I want to say something from here, from Tel Aviv. Let me. I demand from the Hamas, I demand from Hamas, especially from Sinwar, release the hostages now. Bring them back home now. I want to say it in Arabic so everyone will understand. يرجع أبنائنا الإسرائيليين لموطنهم لعائلاتهم هسا قبل بكرة. Message to the Arab world. Friends, dear family, we're all brothers and sisters, no matter where we're from. Umm al-Fachem, Tel Aviv. We're all brothers at this moment, as we're standing here for one goal. I want to strengthen each and every one of you and tell you, thank you. Thank you for standing right here, proud, and working towards our goal to bring back the hostages back home. And I want to say thank you to the Matei HaChatufim who's organizing these rallies. Thank you so much. Together we'll win. Thank you. This is saying if there's a missile alarm, they need to sit down for 10 minutes, okay? This is what it's saying. The crowd here is warming my heart, and I'm telling you, we're gonna be here all night. And also tomorrow, until 8 p.m. Tomorrow, so yeah. Excuse me for going off prompter. I want to say something that I miss Gali and Zivi Berman. I miss them. They've been 100 days held hostages at Hamas. Gali and Zivi, I miss you so much. Bring them back home now. Now. They've been lightning workers, I guess. Lighting workers these are actors, stage actors, so basically he's naming all the artists who's gonna come on stage in this rally. ואלומני עוטף ישראל ועוד אורחים רבים רבים ששווה להישאר בשבילם הלילה וגם בשביל האורח הבא שלנו. And for the next guest, it's worth to stay, since he'll warm us. רק שלא ייכשלו רגליי. בין המציאות לשיגעון, הכל חוזר אליי. אני צריך לגדול מזה, ודי. Amir Dadon, he quoted a song by Amir Dadon, who's an Israeli singer-songwriter who's coming up on stage right now to sing.
So yeah, I'll take this moment to say thank you everyone who's watching, who's been commenting, and yeah, I'll be here for as long as I can to cover this. Hopefully until morning. And after resting a bit, I'll try and cover tomorrow's events too. תראי, יש ים של אנשים ברחובות, רוצים לחיות, רוצים בכבוד. אם נשאר ביחד עוד שנים רבות, איך נתרפק על התמונות כשנזכור שלא סתם. זה לא סתם, הכל פה מסתובב, לא סתם. זה לא סתם, תראי אני אוהב, לא סתם. עכשיו הזמן לראות ביחד את האמת, להסתכל על החיים בלי לפחד. את יודעת, אני אף פעם לא זוכר, אני רק מרגיש ואת זה אני כותב, לא סתם. זה לא סתם. Has a beautiful voice. לא סתם. זה לא סתם. תראי אני לא סתם. זה לא סתם, הכל פה מסתובב, לא סתם. זה לא סתם, תראי אני אוהב, לא סתם, הכל פה מסתובב, לא סתם. זה לא סתם, תראי אני Everyone sounds sick. Everyone's been getting sick lately. I think Amir Dadan might have been sick too. Still sounds amazing. I mean, got some pipes, the dude. Dude got some serious pipes. שבוע חדש בין קודש לחול. Yeah, he's very famous. That's why they'd give him a few songs to perform. בין קודש לחול אני חי עם האמת שמשתוללת בי, עם אלף הרגלים, עם כל צלקת שעל פניי. אני יוצא שוב לפזר את המילים, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי, שם במקום ממנו באתי אין שלום, והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי,
לגדול מזה ודי. בין קודש לחול אני חי עם האמת שמשתוללת בי, עם 1000 הרגלים, עם כל הפחד שעל כתפיי. אני יוצא שוב לפזר את המילים, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר עליי, שם במקום ממנו באתי אל שלום. והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. שמונה עליי, רק שלא ייכשלו רגליי. אלוהי, בין המציאות לשיגעון הכל חוזר אליי, גם במקום ממנו באתי אל שלום. והמסע הזה כבד וקצת גדול עליי, אני צריך לגדול מזה ודי, לגדול מזה ודי. בין קודש לחול אני חי. I wonder, should I talk while they're doing like musical performances? I'm not sure. I feel like it's an important part that I should shut up while they do it. בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות, אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות, מבט חטוף אל עצמי ודי, רק לא להסתכל, מה שבפנים כבר בפנים מדי, קוראים לזה הרגל. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. אותו הכל מדבר אליי, פוגש בי בלילות, הולך מבלי להבין לאן, האם אדע לחזור, מבט חטוף מסביב ודי, יותר כבר לא ניפול, יש ילד שמסתכל עליי, קוראים לזה לגדול, מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. בסוף הכל מתחבר אליי, אולי עניין של חלומות, אם נתעורר בדיוק בזמן, אולי נוכל לפתור. אומרים, יש מי ששומע עליי, והוא נותן לי את הכוחות,
עוד לא מצאתי תשובה, אבל קוראים לזה לחיות. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור. מתי אלמד לבחור נכון, להאמין, לראות שטוב, בלי להביט שוב לאחור, לבחור נכון. תודה לכם. עכשיו, ליעד גושקה, תודה לליעד גושקה. Whew. So yeah, I'll remind you guys, this is a 24-hour rally תודה לאמיר. for the hostages in Gaza, for the בחודש 100. שעבר, אחרי 58 Thanks. ימים בשבי, After נמסרה למשפחת סמרנו ההודעה הנוראה על מות בנם. Samarana's family, after 85 במותו. days. הוא בילה בנובה, I'm sorry. נמלט עם חבריו לקיבוץ בארי, נורא, נחטף. Their son has been shot and הוא היה murdered. בחור צעיר בתחילת דרכו, די-ג'יי, A DJ, חובב מוזיקה, music מוקף lover, חברים, surrounded by משפחה friends אוהבת. and family, loving family. עכשיו משפחה אבלה. Now, a אבא שלו, grieving קובי, נמצא family. איתנו. His father, Kobe, קובי is סמרנו, בבקשה. with us right now. Kobe Samarano, father of I'm sorry, so sorry, I missed his name. It took me a few seconds. Kobe Samarano, father of one of the murdered. Thank you all for coming to support us. I'm Kobe Samarano, father of Yonatan, who's being kidnapped and murdered. I'm sorry, murdered and kidnapped, along with 364 beautiful kids have been murdered in the Nova. מתוכם 3,900 קטינים, 38 קטינים נרצחו, 38 מעל 240 חטופים 38 שחלקם חזרו והיום 136 kids עדיין been שם. murdered. המספרים לא נתפסים ועדיין בעיני העולם The numbers are unbearable, and still, in the world's eyes, we're murderers and war criminals. אז זהו, הגיע הזמן That's it. לפעול. It's time to act. לא בפעולות שמפלגות וחוסמות Not in כבישים. acts that הגיע הזמן divide להעביר את and בעיית החטופים לעולם. block roads. את הפליטים העזתים להעמיס לאוניות לקטר, את האסירים להעביר לסוריה, ואז העולם יתחיל להתעורר. אנחנו מקוטלגים ככובשים He's saying some really מלחמה, hard shit. בור מנהג I'm בהיתר. sorry. הרוגי מלכות לא נקנים בכספי סיוע מארצות הברית. כל מי שהעביר כסף לחמאס מימן את הקלצ'ניקוב שרצח לי את הילד. Everyone who's been supporting Hamas has been funding the Kalashnikov, which took my son away. Other than that, he's been saying really, really difficult shit about deporting people from Gaza to Qatar. Something like, obviously from his pain, you know. He's obviously grieving. את מרבית עבודתו מקדיש שיטאי אנגל. Most of his work, Shitai Engel is doing for. הוא סיקר את המלחמה בבוסניה, He's been- רואנדה, עיראק, אפגניסטן ואוקראינה כמובן. הוא נכנס במלחמת לבנון השנייה יחד עם On לוחמי the second נח"ל Lebanon war, he's בגבורה been going לבנון. along with גם Nahal עכשיו, warriors into Lebanon. במלחמת חרבות ברזל, In הצטרף Iron שיטאי Swords, the לחיילי current סיירת war, חטיבת he'd been הנגב joining בעזה, שלוחמים בגבורה the להשבת Khativat Negev, שאת or חלקם fighting to bring back the הוא מכיר hostages. באופן אישי. Some of them he knows Itai Engel, personally. בבקשה. Itai Engel. It's a Israeli news person, journalist. לילה טוב, תודה שבאתם. Good night and thank you all for coming. כחודש לתוך המלחמה נכנסתי Around לעזה עם a month חטיבת into the war, I got into Gaza with the Khativat Negev כשהם היו בסדיר, reserve soldiers. סיירת גבעתי. When they were regulars, זוכרים את they הסיפור were in שלהם? Givati. Do you remember their stories? לפני 10 שנים, Around 10 years מבצע ago, צוק איתן,
Tzuk בשעה Eitan, שבה נכנסה לתוקף הפסקת האש, when the מחבלים ceasefire got שיצאו into במנהרה הרגו את מפקד action. הסיירת, בניה שראל, Bnei Asarel, the commander, had been murdered, ואת killed, הדר גולדין, זיכרונם לברכה. and the Golding brothers had את been הגופה taken. של הדר גולדין, Hadar Golding לתוך מנהרה, לתוך had been עזה. taken into Gaza, ובאותו רגע, and at this כמה moment, מהחברים שלהם a few of their בסיירת עשו few מעשה friends in שהיה there, נראה מטורף. they did something נכנסו that was למנהרה crazy. They ורצו jumped into אחרי the המחבלים, tunnel רצו אחריהם and chased מאות the מטרים, the המון terrorists קדימה, כדי לנסות להחזיר hundreds את of הגופה meters של הדר. inside to bring back Hadar's כמו שאמרו body. להם, Some told them הכניסה הזו למנהרה that this is היא אקט התאבדות, it's a אבל suicidal מבחינתם- attempt. But מבחינתם for them, חבר שלנו it was their נחטף friends who לעזה. had been kidnapped into גם אם Gaza. הוא מת, Even if he's dead, גם אם הוא גופה, even if he's the כל body, אחד מאיתנו ייתן each one of us will הכל do everything to להחזיר bring him אותו. back. עם האנשים האלה נכנסתי With these לעזה people, I במלחמה. I כמו got שהם into רואים את Gaza זה, in this war. The way שם they נמצא see it, חבר שלנו, הדר גולדין, they שאני left יש לנו חשבון פתוח a friend בעזה, there, Hadar אבל Golding, מבחינתם, and we have כבר an הרבה open יותר. tab with Gaza for us. אנחנו נכנסים לעזה, We ששם go into יש Gaza, להם יותר מ-200 חברים נוספים. who's holding אני לא hostage אשכח את over הלילה 200 שיצאנו בתוך of עזה our בהריסות friends. של בית חנון, I won't לפני שהם forget יצאו למבצע בבוקר למחרת. חלק הכירו כמה they've been in מהחטופים, Bet Hanun חלק before היו קרובי משפחה של כאלה the soldiers got into וגם מי שלא הכיר a באופן mission. אישי העביר את הלילה עם אותו חלום בראש. everyone לכולם dreamed היה את אותו חלום. everyone dreamed the same dream over לא there. חלום למוטט את Soldiers, חמאס, not a dream of לנצח breaking down בעזה. Hamas or flattening Gaza, חלום לשמוע a dream קול to בעברית hear a voice in מהארצות, Hebrew, חלום לראות פנים מוכרות מהפוסטרים של הנעדרים ולהגיד להם a dream of seeing a familiar face in the הכל hostages בסדר, posters באנו לקחת אתכם and tell הביתה. them that we're here, it's okay, אצלי we've לוחם come to take you בסיירת home. חלם על אבי נתן, אשתו גם כתבה לו מכתב שהוא קרא בלילה, תחזור בשלום ותביא איתך את אבי נתן. He's reading a letter, I'm sorry I יאיר, couldn't catch it. Yair הוא חלם שהוא רואה בין dreamed ההריסות את נועה, נועה about שלומדת seeing Noah איתו among באוניברסיטת the בן ruins. גוריון. Noah was learning מאוד with him at חשב על Ben מחסן Gurion מוסווה University. היטב בתוך ההריסות של בית חנון, ואיך שהוא פורץ אותו ומוציא משם את שירי, ירדן, כפיר ואריאל. Breaking down the ruins of Bet Hanun and גיל releasing חלם על הרגע שהוא שומע קול עמום מתחת releasing לאדמה, the hostages. את הקול של עדן. He's talking about the אחרי dreams of הלילה people who הגיע went into הבוקר Gaza, של המבצע. soldiers. תוך פחות או יותר שעה של הליכה אנחנו נגיע לאזור שצה"ל לא שולט בו. They got מחבלים into a ירו place עלינו where מכל עבר, Gaza, היו לנו פצועים. a place in Gaza where the אחד IDF מגולף, didn't have full זיכרונו control לברכה, and they ימצא were את shot מותו at, תוך כמה שעות. and one of them got killed. אבל בשעה הזו של ההליכה, עד During this שהתחילו היריות, time, before the אני shootings, me, לא זוכר I don't שקט remember מוחלט בשום שדה such a קרב. silence in any battlefield. הליכה איטית, Slow walk. ולעיתים נעצרים, Sometimes we stopped and listened. איפשהו, אולי בסבך Somewhere, ההריסות, maybe in the החדרים ruins, המסתרים והמנהרות שמתחתנו, the מנסים hidden doors להקשיב, and rooms, להקשיב we לקול tried to listen. שאולי מישהו שמע, אולי הם פה, Maybe they're here, כי בשביל זה אנחנו because פה. that's why we are here. ב-32 השנים האחרונות The תיעדתי last כמעט כל 32 קונפליקט years, גדול על פני כדור I've הארץ. documented each היו רגעים שהייתי major קרוב conflict להתמוטטות in the ממה world. שראיתי בבוסניה, בטבח It was in ברואנדה, Bosnia and the אונס Rwandan שיטתי massacre, בנשים בקונגו, אפגניסטן, עיראק, סוריה, systematic צבאות של R-word of דאעש, people, of טבח women של in the אנשים Congo, רוסים באוקראינה. כל גיחה כזו the massacre למקומות of האלה Ukrainians. הרגישה כמו Each time, סיוט. it felt like a סרט nightmare, אימה של כמה שבועות, a horror אבל movie תמיד of a few weeks, כשחזרתי but each לכאן, time when I came back, כשחזרתי הביתה, when I came back home, היה ברור לי שתיעדתי it was דברים clear שם to me that I שאין documented סיכוי things that שיתרחשו happened there that will בבית never happen שלי, here, בשכונה at שלי. my home, at my neighborhood. לא שהשכונה שלנו זה חלום, Not that our שלא neighborhood is יקרה פה מה a שראינו dream, במדינה האסלאמית של but I never דאעש, thought בשדות ההרג של רואנדה או אוקראינה. he never thought he would see 32 something שנה similar חייתי ככה, here. עד לפני 100 30 ימים years בדיוק. ואז, I lived like that בשעה until אחת, 100 days ago. מניר-עוז, כל 1 סוג hour, של 1 זוועות, hour in גם Nir כאלה Oz. שלא העליתי על הדעת, Things that הכל היה שם. I didn't imagine could happen. Everything הוצאה happened there להורג של at קהילות Nir Oz. שלמות, שריפה של משפחות בעודם בחיים, Burning families alive, עינויים, עריפות ראשים, אונס של נשים, לפעמים לפני הילדים hours, שלהם, לפעמים of גם אחרי women, שרוצחים children, אותם. והכל כאן, הכל before, בבית. sometimes before murdering them. במקרה של ניר עוז, It's all 7.5 happened at our שעות home. המחבלים היו בפנים לפני שיצאו. 7 לא hours they were נורתה already אפילו there. ירייה אחת של צה"ל. Not one shot המדינה from the לא הגיעה IDF. אליהם. No one got to them. The IDF didn't get to them for 7 hours. We didn't get to וכל them. המשך החיים שלנו נתייסר בזה. And we're gonna
suffer for it for the entirety of our lives. But the nightmare didn't end the October 7th, but only began. The people who done those horrors took around 200 hostages to Gaza. Only here for the hostages, we can do something. Because if not, if we don't do, all of our life will suffer for it, knowing we didn't do everything that we can, even at the cost of compromise over other things. I'm going to go back to the soldiers that I documented in Gaza, who are now fighting and dreaming of bringing back Itai, Eden, Kfir, Isham, Inbar, dreaming of bringing them back. There is no conflict between those who want to bring back the hostages in Tzahal and IDF. We all want the same thing, and if we don't do it, it's gonna follow us for our entire lives. We're gonna suffer for it for our entire lives. We're counting 100 days that they've been there, the hostages. This is too many days, and time is running out. Time is up. Time is up for something that we can do, so let's do it now. Good night. So basically, I was a bit scattered with my translation. This is a journalist who'd been a part of like following soldiers into many wars, documenting. נשמעו מעט מאוד קולות כמו שלה, כי היא מבינה טוב מכולם את הסכנה במשטר איסלאמיסטי מטורף. כי היא נולדה באיראן ונאלצה להימלט משם בחשש לחייה. And had to escape, ואת המסר הזה היא being for her מעבירה life. בכל מקום. And she's talking about it now at every stage in the world. And tonight she's here. מנדנה בבקשה. Mandana. I'm sorry. I hope she says her name again. She's been born in Iran. She's Muslim Arab. I've heard the word nuance so many times since October 7th. We've been bombarded with other people telling us about the complexities and the context. All the reasons this is just so difficult to understand, that there are so many sides to so many things. We've faced an endless sea of misinformation, trolls, bots, and propaganda. We've seen the internet try to rebrand a terrorist group as a resistance movement. So many people framing and reframing, even trying to distort the things that they see with their very own eyes. Endless contextualizing and relentless justifying. But some things are actually not complicated and don't require any context. Some injustices don't have two sides or any justifications, and some moral boundaries are so profoundly clear that, frankly, every attempt to contextualize them is deeply insulting. There is not a single thing about a single action taken by Hamas on October 7th that needs context. There is not a single thing about terrorists kidnapping people and families asleep in their pajamas from their beds that is nuanced. There is not a single thing about using hostages as human shields in terrorist tunnels that needs a history lesson. There is not a single thing about a mass shooting at a music festival with young people celebrating peace and love that is justified by some TikTok conspiracy theory. There is not a single thing about rape and sexual assault as a weapon of war that is available for debate or questioning. These actions by Hamas that were premeditated, unprovoked, and deliberately intended to invoke as much pain and suffering as possible are clear acts of terrorism that must be condemned by the international community. It's been 100 days since 1,200 members of our family were murdered and more than 250 people were violently kidnapped and stolen from us.
since families were ripped apart, communities heartbroken and shaken forever. And while we are so profoundly grateful for the 121 that have returned home, none of us will ever stop praying and hoping and advocating and demanding until each and every single one of them is home. Because each and every one of them is our daughter, our son, our brother, our grandparent, our mother, our father. They are our teachers, farmers, artists, and neighbors. Each one of them is a human being with dreams and hopes and aspirations waiting to hug their loved ones, to see sunshine, to listen to their favorite music, and to dance again. 100 days. I've always struggled with numbers. What is 100 days? 15 Shabbats, 2,400 hours, 144,000 minutes, time in which babies have crawled, grandparents missed weddings, kids had nightmares with nobody to hug them, and parents didn't get to kiss their children goodnight. Big, gaping holes in families just waiting, waiting, waiting in immeasurable pain. I tried so hard to think of something I could say today that would feel adequate or enough for this moment and all the pain. I knew that would never be possible because nothing would be enough. But I also knew that I needed to just be here with you today and to be beside you to say that not for a single second in the 8,640,000 seconds of this nightmare that we have not been holding you in our prayers and our hearts. Our entire community and diaspora has woken up to wrap their arms around you. We are baking challahs every week and praying for your families. We are lobbying our governments. We are praying before bed. We are building organizations and challenging unjust institutions. Together, we will continue to remind UN Women of their profound failures, to pressure the Red Cross to do their damn jobs and give our loved ones the medical care that they need. We will wear the tape on our chests with the number of days. We will be your strength when you cannot stand and your voice when you need us to speak out. For every poster they rip down, we will put up another 100. No matter what is to come, we will face it together, and you will never be alone. Israel is an incredible nation of hope and resilience, of innovation and ideas, connected by ancient Thank you everyone who's traditions listening and once modern again. values. A thriving Just wanted democracy, to let you know. a nation who stands for the rights of women and LGBTQ+, a nation of equal rights, free speech, free healthcare, and free education. We bloom from every darkness, facing the light. Israel is home, the place where we all belong, the beacon of never again. It is a privilege to stand here and continue to show our humanity in the face of its greatest evils. I thank you from the bottom of my heart for welcoming me back home today. She gave me a little break. Give me a little break to take a breath. Thank you, Mandana. Itai Zvirsky was kidnapped from his house in Be'eri after he saw his mother being murdered. His sister Merav got a message from the hostages. Save me. She and her brothers Yonatan and Yuval are dedicating themselves to the fight to bring them back. Merav. Sorry, her last name was a bit... Happy birthday, Grandma. I'm not sure what's happening right now, I'm sorry. I think it's
Maybe they're showing recordings of. שלום. Hello. קודם כל רק כדי First of all, just to bring order. Yes, Itai saw my mother being murdered a moment before he was kidnapped. But he also knew that the contact with our father had been lost, and we know our father had been murdered, but Itai doesn't know it, as far as we know. I sat today during the rally. I said everything. I looked for the words and I said everything. I looked through the words, but nothing happens, no matter what I say. 100 days, and Itai is still not here. When I got told that my parents had been murdered, they told me that Itai got kidnapped. It was clear to me that the first thing that my country will do would be to bring him back. So how is it possible that after 100 days, 100 days that had passed and Itai is still not here? Today, we already know that there is only one option to bring them back alive. Only one possibility. Only a deal will bring them back home alive. And we already understand that a deal has prices. Some will say heavy prices. But what price is more heavy than them not coming back? How will we be able to raise our children here? How will I be able to look my children in the eye and promise them that it will be good here? What kind of society will grow here, knowing that we left them here? There, no, we left them there. We're talking about going back to the Yeshuvim. How would those communities go back knowing that people from their community are held over the fence at Gaza? How will we be able to put our faith? There's no price to that. There's something so painful with the time that's going, that passes. We're being torn from the inside out, basically. Just saying. The nature of men is probably to normalize. And I say, and I beg, let's not get used to it. Let's not normalize. We won't accept the situation because the wound inside is still bleeding, and it's going to only get deeper, and it's going to bring us down eventually. The trauma of October 7th is not done. On the contrary, with each day that passes, the trauma gets deeper and deeper. For Itai, for the other hostages, for us, the families, and the Israeli society in its entirety. As long as they're not here, October 7th returns each day anew. We wake up each morning to a nightmare, a continuing nightmare, a long nightmare, too long. Them coming back, all of the hostages, is our responsibility, is the country's responsibility, and it's the most basic I call it on everyone. Let's not get used to it. Let's not normalize. Talk about it at home, at work, the store, with friends. Write about it. Talk to the public figures that you know and keep making noise. Let's demand a clear demand from our government.
אחריות Take ותגיעו responsibility לעסקה. and make a deal happen. עכשיו, Now, לפני שיהיה מאוחר before it's too מדי. late. יש עכשיו התעוררות, כי There is מחר an היום awakening 100. because tomorrow is the ואנחנו מעלים 100th הילוך, day. כי אין ברירה. So we're stepping up. מחר נשבות ונעצור הכל Tomorrow ל100 we're דקות. gonna ואני מבקשת מכולכם, תצטרפו אלינו. I ask all of you to join us tomorrow. אבל לצערנו, עלול להגיע גם Sadly, היום ה101. The 101 day ולרגע אסור לנו is gonna come. להוריד הילוך. And until then we can't step down ואני קוראת לכם from the gas, להמשיך basically. ולפעול, They call on you להמשיך to keep ולצעוק, acting, to keep screaming, ולהמשיך ולהיות איתנו, and כי keep being החטופים with הם us, בסופו של דבר because the של hostages כולנו, are all of our hostages. ולממשלה שלי. And to my אני פונה government, ואומרת, I ask you, האחריות כולה עליכם. I'm telling you, the responsibility is אל yours תגידו לי, in its זה עוד לא entirety. הזמן, Don't tell me it's not time עוד yet. לא הבשילו התנאים. Don't tell me it's אל not, תגידו לי the שרק environment is not הלחימה right yet. תחזיר אותם. Don't tell me only fighting will חפשו bring עוד them back. כיוונים ותגיעו Look for other לעסקה, ways and make a deal happen. ותהיו נכונים לשלם את המחירים And be שכרוכים בה. ready to pay the price כי that אין the deal will מחיר גבוה demand. מדי Because there is לחיים no של price איתי. too high for the life of אין Itai. מחיר גבוה מדי There is no price too להשבת high כל החטופים. to bring back all of the hostages. עכשיו, Now, עכשיו, כי עבור רבים now, מהם because זה for כבר many of מאוחר them מדי. it's already too late. עכשיו, Now, כדי שנוכל so להתחיל that we can ולתקן. start and fix. השבוע שאלו אותי אם אני This week, מיואשת. I was asked אז לא, if I lost my. אין לי את הפריבילגיה So no, I don't להיות have the מיואשת. privilege to אין lose לנו faith. אופציה כזאת. We don't have the privilege. We don't have the אני- privilege. Me, אנחנו us. חייבים We have- שלסיוט הזה יהיה סוף טוב. We have to make this nightmare end. טוב ממש, הוא כבר לא יהיה עבורי, כי הוריי כבר לא There's not יחזרו. going to be a happy ending for אבל אני me because my. נלחמת על האפשרות But I'm שלנו fighting for לתקווה. the option for us for hope. והתקווה הזו And this hope תתאפשר רק will only be enabled שאיתי וכל when 136 החטופים and all of the יהיו פה בבית. 136 other hostages will be here at home. תודה רבה. Thank you. This is heartbreaking. תודה רבה מירב. Thank you, Mirav. אני מזמין לבמה I invite you to סולן stage להקת רוקפור אלי לולאי the לביצוע מיוחד עם משפחות singer of החטופים. the Israeli band Rock 4 to perform. So yeah, more music. Enjoy. If you have anything to say, you can say in chat. I'll lower the volume because it is just, it's music, it's cool, but we can talk over it. I'm trying my best to translate. I hope some of it goes through. That you get the basic messages from the people talking. This is the most important part of this stream, I guess. Thank you for being here. It's not easy to stand here like that in the rain. But what is it in comparison to the 100 days of pain of misery? I wrote this song in English. It's called Bringing Them Back Home. So that the entire world will hear. And I'll be happy if you sing with me. The chorus goes like this. Bring them back home. 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 Today there's nothing left to say. We miss yesterday. We miss yesterday. Bring back all the children, all the mothers, all our loved ones. Bring them back home. Bring them back home. Bring them back home. All our loved ones. Bring them back home. Bring them back home.
bring them back home. בוא נעשה את זה יותר גדול. Let's make it bigger. Kind of sounds like he's just wrote this song like yesterday. חזק, חזק. Well, apparently not, because he has already got an accompaniment of a... Bring them back home. 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 Today there's nothing left to say. We miss yesterday. We miss yesterday. Bring back all the children, all the mothers, all our loved ones. Bring them back home. Bring them back home. Bring them back home. All our loved ones. Bring them back home. Bring them back home. Bring them back home. Spiron Ma. At least it's not Penina Rosenblum songs. Yeah, yeah. But I mean, we can appreciate the... We can appreciate the passion he has, obviously. You know, it's all in the... you know, like there's no time to do anything. There's no time to write a better song. You just need to write it and bring the message out there. To bring them back home, you know. It's like a gospel. It doesn't take too much time to write a gospel like that. Not a gospel, but like, you know, like an anthem. I don't know why I said gospel. It's not religious. And Roquefort, his band, is a very well-known Israeli band, so I guess it means something. I mean, it means a lot. I didn't grow up on their music, but when famous people, like when famous artists like him kind of take the time to write and say things, it means a lot to a lot of people here. Even though they're not famous for you guys, you know, globally. Back home. עכשיו. Thank you, Eli Lulai, and the families that sang with him. Very strong song. Look, first of all, I want to say that it's amazing that you're here. It's very important that we stay here from the families, for the hostages, and so we will be heard. Our cry that God willing, we'll finally get some good news. Amen. This night, this rally is a messenger rally, changing artists, changing. We're not going away. We stay here until morning. A long night is waiting for us with a lot of music, and many families that won't go to sleep, don't get any sleep for proper sleep for 100 days. Eliana Tidhar and Daniel. Eliana Tidhar is a very famous actress. I'm not sure about the other guy. It's after midnight, Sunday, 14th of January 2024.
not a celebration, not a, and still a symbolic day that needs to be in everyone's head. 100 days. 100 days ever since that Saturday. Looks so far away. 100 days when we are not ourselves. But we can't find condolences. So until the dawn of a new day will shine upon us, we will wait until we won't stop until won't stop to believe and demand that they come back. This night, we're here. And we're here, first and foremost, for their families. All of you who are here with the umbrellas in the rain, it's not obvious. This is the time to tell all your friends to come and tell their stories and all of our stories. I'm sorry, kind of. A brother and sister, there's a movie on them. I have to say something. I met Itai. I fell in love with him. I was amazed by him. Being told their stories. Bravery. 136 Israelis still waiting in Gaza, inviting Itai Regev. Hello everyone. I'm Itai Regev, 18 years old. Well, he came back from being hostage after 54 days. I hoped something would have changed. I hoped things would look different. Sadly, I'm standing here in front of you, like a month afterwards, and still 136 hostages are held at unbearable conditions in Gaza. No food, no air, and no sunlight. In captivity, sorry. He's talking about someone he's been with in captivity. I wanted to tell you today it's about something that happened to me with Omer in captivity. On the second week, I sang Omer a line from a song. This line from the song. The pain is too much and there's nowhere to run. Make it end, because I have no strength. Omer, look how Of course we have strength, Omer told him. This conversation happened at the second week in captivity. Another week is already 2 times that. He's talking very fast, so I can't really translate it, but he's talking to another hostage, Omer, who he was with when he was held in captivity. Every moment is critical. We need a deal now. We need to step up and make noise. The heart can't bear the pain. And everyone needs to come back today, now. I'm trying, guys. So yeah, he's been held by Hamas for 54 days in Gaza. Thank you, Itai. The vistas of the
the Negev הרבה מהשירים של כנסיית השכל, are in many of the Knesiat Sechel's songs והאהובות ברוק הישראלי. one of the most important and loved bands in the Israeli rock scene. Knesiat Sechel. והם איתנו כאן הלילה. And they're here tonight מיוחד, in a special ומרגש מאוד. קבלו אותם, כנסיית השכל. special concert, special show. So yeah, more music, guys. Enjoy. Knesiat Sechel is the band's name. Their volume, 10 דקות. חשוב להישאר במקומכם על מנת להימנע like the rally's volume is really low. Like I'm full volume on my end. I hope you can hear it okay. Like every time they speak, I need to bring up the volume to the max so I can hear while I try to translate. It's really hard. So forgive me if it's yeah, forgive me if it's not the best. They're having a bit of a problem with their sound. But you know, we'll forgive everyone for sound problems and stuff like that. Not the most ideal situation. So yeah, we're here to show our support, so let's show our support, okay? אחד שיכור שכח לזכור את מה שהוא חייב לשכוח. אחד נפל מקצה רחוב, כבר לא יכול יותר לברוח. והחיים הם עוד זורמים אל תוך משפט אחד מכריע. איי איי איי. והלילות כבר לא קרים, רק אור הבוקר שמפתיע. היא אומרת זה טוב, זה ההפך מרע, ידיים למעלה, היא אוהבת אותך, היא אומרת תבוא, אפילו כשרע, ידיים למעלה. אם זה נהיה רכבת הרים, אני עוזב ידיים. אם זה דם על הפנים, אני שוטף במים. אם אמא מספרת לי סיפור, אני חושב פעמיים. היא אומרת זה טוב, זה ההפך מרע, ידיים למעלה, היא אוהבת אותך, היא אומרת תבוא, אפילו כשרע, ידיים למעלה. היא אומרת זה טוב, זה ההפך מרע, ידיים למעלה, היא אוהבת אותך, היא אומרת תבוא, אפילו כשרע, ידיים למעלה. היא אומרת זה טוב, זה ההפך מרע, ידיים למעלה, היא אוהבת אותך, היא אומרת תבוא, אפילו כשרע, ידיים למעלה. תודה. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לחטופים שנרצחו בשבי של החמאס. לזכרם.
שום דבר לא יפגע בי, שום דבר. לא אישה, לא כדור מחבלים, שום דבר. כי ככה נשבעתי לאחי אחותי, להורים. ובכיתי בלילות, ודאגתי בימים, כי פחדתי שמשהו יפגע בהורים. וקולו של אבי מהדהד לי בראש כבר שנים. אם יקרה לך משהו, אין לי טעם לחיים, אין לי טעם למחר. אין לי טעם לחיים, אין לי טעם למחר. אם אתם עומדים כאן מעליי, כנראה שלא עמדתי בהבטחתי. מצטער בחיי, מצטער בחיי. אם יקרה לך משהו, אין לי טעם לחיים, אין לי טעם למחר. אין לי טעם לחיים, אין לי טעם למחר. שום דבר לא יפגע בי, שום דבר. לא אישה, לא כדור מחבלים, שום דבר. וואו, צמרר. פרופסור חגי לוין, Professor מומחה Hagai לבריאות Levin. הציבור ויושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור. This is הוא פרופסור לאפידמיולוגיה באוניברסיטת העברית Professor for בירושלים, Epidemiology. רופא בכיר בבית הספר לבריאות הציבור בירושלים והדסה, וכבר 3 חודשים הוא מנהל את מערך הרפואה של מטה המשפחות להחזרת החטופים. אני מזמין את פרופסור חגי לוין. Professor Hagai Levin. משפחות יקרות, Dear families, ציבור יקר, כאן dear public, בכיכר, here בקור, at the square, בגשם, in the cold, ובבית in מול the rain, המסכים, at home, in front of the screens. בדיוק לפני 100 ימים, Exactly 100 days ago, הופקרו היקרים לנו, our most dearest have been abandoned לחטופים, and became hostages. הם נמצאים בגיהנום, They are living in hell, in living hell. With them, בני המשפחות the הנמצאים family members had been מאז kidnapped, באזור and the הדמדומים, families are held in twilight zones between life and death. כולנו רקמה We are all אנושית one, אחת חיה, one big living כולנו חטופים, human membrane. כולנו We are all חטופים. hostages.
זכיתי להוביל במטה המשפחות I got to lead with the צוות families, מסור של מתנדבות ומתנדבים הפועלים great מהרגע volunteers who have been הראשון working from the first moment להגנה על בריאות החטופים to guard ומשפחותיהם. the well-being השבוע פרסמנו of the families. דוח חמור על We've הסיכונים published a לבריאות very החטופים, כולל harsh document 38 מקרים ספצifיים about the שהמשפחות hostages' ביקשו לפרסם, situations. אבל כולם בסכנת They חיים. are all חתמתי על תצהיר they are all שיוגש לבית הדין הפלילי in great בהאג danger. על בסיס מידע רפואי ועדויות של גיבורים וגיבורות ששרדו. תיארנו הסיכונים הבריאותיים Based on the testimonies of heroes who survived, we know that the conditions in captivity in Gaza are very bad. היגיינה ירודה, חושך, בידוד, היעדר תנועה, בכלובים, כמו חיות. In cages like animals. להם אין ביגוד מתאים, They don't have proper clothing or blankets to deal with the winter cold. החוטפים עוקבים אחריהם כל הזמן, The kidnappers are ואין להם always בכלל monitoring them, פרטיות. and they have no privacy. החטופות והחטופים סובלים Both the men and women מהתעללות are פיזית, suffering נפשית, physical וכן, and emotional לצערנו, torture, גם מינית. and sadly also המחלות sexual. והפציעות שלהם מוזנחות ולא מטופלות Their כראוי. their נלקחו מהם משקפיים, illnesses and מכשירי שמיעה וציוד החיוני physical לתפקידם. situations are being neglected. ולתפקודם. כולם בסכנת חיים They are all מיידית. in את כולם immediate צריך danger. לשחרר עכשיו. They should all be freed עכשיו. right now. בועז, בנו Boaz, של אריה son of Arya Zalmanovich, זיכרונו לברכה, שנחטף מניר who עוז, had been אמר, kidnapped, אבא לא had said, קיבל בשבי תרופות ומזון שהוא my צריך. father had not זה gotten רצח. the proper medications אסור in לנו captivity. להגיע למצב This is murder. We can't come to ש136 חטופים יחזרו בארנות. בספר דברים נכתב, ובחרת בחיים למען תחיה אתה וזרעך. בשולחן ערוך נכתב, כל רגע שמאחר לפדות השבויים, היכן שאפשר להקדים, כאילו שופך דמים. בשבועת החובש נשבענו לא להפקיר פצוע בשטח. כרופא, כיהודי, כישראלי וכאדם, חונכתי על קדושת החיים. החטופים הופקרו ב7 באוקטובר. אסור, אסור, The hostages had been abandoned on October מי שלא 7th. פועל בכל מאודו להצלת החטופים, ובוודאי מי שיהסס או ידחה הזדמנות להצלת החטופים, שכח מה זה להיות ישראלי, שכח מה זה להיות יהודי, שכח מה זה להיות אדם. חיי החטופים אינם הבעיה רק של משפחותיהם, אינם הבעיה רק של ישראל, הם בעיה של העולם כולו. This is the entire world's problem. בריאותם וחייהם היא פצע פתוח. When the hostages are being neglected ישראל לא and יכולה abused, להירפא ולהשתקם. Israel cannot כל heal עוד הם חטופים, as long as יש they're held סכנה hostage. לביטחון וליציבות בעולם. As long as they're held hostage, there's a danger to our security. הידרדרות למלחמת עולם שלישית. כל עוד We're הם in danger חטופים, תימשך of Third שפיכות World הדמים. War. כאומה חפצת חיים, ולמען שמירה על קיומנו, החזרת החטופים חייבת להיות. Bringing back the hostages needs to be the first priority. אין להם זמן. They don't have any more כל time. אחד מאיתנו לראות את עצמו We all need- כאילו הוא נחטף לעזה. We all need כאילו to בן משפחתו view ourselves נחטף as לעזה. if we're the ones who've been חובתנו kidnapped. לפעול להצלתם It's בכל all of our דרך responsibility. אפשרית. עוד לא עבדה It's תקוותנו. our responsibility to bring them back, all of us. נשיב את כל החטופים הביתה And we need to bring them all בשלום. back home safe. And now, a few words in English. The hostages have basic human rights to receive medical treatment and medications. The fact that the ICRC was not allowed to visit them, all of them, is disgrace to humanity. We hope that they will receive medication this week, but this is not enough. It's too little. Too late.
They have many other urgent health needs. If there are pregnant women among the hostages resulting from rape, they must be treated immediately. Only the release of all the hostages will secure their lives and health. Thank you. בתוך המאבק החשוב על השארת הנושא במודעות, משתלבות כל כך הרבה קבוצות בחברה, מכל מקום, בכל גיל, בלי קשר לדעות פוליטיות או להשתייכות מגזרית. מדינה שלמה, כולה... She's talking about how the entire country אחת הקבוצות is היא pretty כמובן much ציבור הסטודנטים, working שגם במחיר and כבד supporting וגם נמצא בחזית הלחימה. the cause of bringing back the hostages. את יושב ראש התאחדות הסטודנטים והסטודנטיות בישראל, She's inviting אלחנן פלהיימר. Elchanan Felheimer. I'm not sure how to translate his position. So, שלום לכולם. hello everyone. הייתי אומר לילה טוב. I would say good אבל לא night, טוב לנו but הלילה. we are not. It's not good for us. לא טוב לנו כבר 100 ימים. We are not good ו100 for over לילות. 100 days. כבר 100 ימים ו100 לילות. Over 100 days יושבים and להם nights, בחשיכה. they are sitting in the 100 dark. ימים ו100 100 days and ללא nights שינה. without sleep. 136 חטופים. 136 hostages. 136 136 אזרחים ישראלים. Israeli citizens. 136 136 people, נשים, זקנים women, וטף, elderly, שכל רצונם and היה children לחיות בשלום, who just wanted to live בשלווה peacefully in ובביטחון. peace and in security. 136 משפחות 136 families of שנמצאות עמוק the בליבם hostages של כל אזרחי who are in ישראל, everyone's heart in Israel, ובדגש מיוחד על ליבם של הסטודנטים בישראל, especially the Israeli students הסטודנטים in Israel, הצעירים שמגויסים, the people, אשר the Israeli מחרפים את students who נפשם are ומוסרים את נפשם doing everything לילות כימים בכל days and רחבי nights עזה, all over Gaza ולהביא אור למשפחות to bring ולהציל bring במהרה את light to the החטופים. families and save גבירותיי the ורבותיי, hostages as fast as possible. הגיע הזמן It's time להפסיק עם המציאות To stop ההזויה with this הזו. insane בזמן reality. שממשלת ישראל מאפשרת למשאיות של קמח During ודלק the להיכנס time לרצועה, the החטופים שלנו Israeli אוכלים מים. government let בזמן aid שהשוק get to בג'באליה עובד to כרגיל, Gaza, our hostages drink החטופים water. שלנו ואנחנו חיים במציאות We and אימים. our hostages live through horrors. גבירותיי ורבותיי, Ladies and gentlemen, משפחות החטופים families לא of the צריכות hostages להפגין should במעברי not הגבול לעזה protest ולדרוש את on the Gaza הפלישה border הלגיטימית והאנושית עלי אדמות. to bring them back. הומניטרי תמורת הומניטרי. Humanitarian aid for humanitarian aid. הומניטרי תמורת הומניטרי. Humanitarian for humanitarian. אני עומד פה I stand here וזועק מעמקי and I ליבי scream from the בשם bottom of כל my heart העם לממשלת in the name ישראל. of the entire people of Israel הומניטרי to the Israeli תמורת government. הומניטרי. Humanitarian for humanitarian. אוכל לעזה, Food for Gaza. אוכל החטופים. Food for our hostages. הומניטרי Humanitarian תמורת הומניטרי. for humanitarian. טיפולים רפואיים למחבלים. Medical הכנסת תרופות ורופאים לחטופים. medications for the הומניטרי terrorists, or תמורת medications for the הומניטרי. hostages. Humanitarian for humanitarian. הכנסת משאיות דלק לעזה בזמן המלחמה. Trucks of עוד fuel to חיים Gaza. מכל החטופים בתמורה. You need to give us הומניטרי a sign of תמורת life. הומניטרי. The hostages. Humanitarian for ביקורים humanitarian. אצל מחבלי הנוח'בה. ביקורים אצל החטופים שלנו. הומניטרי תמורת They give הומניטרי. visits to the terrorists of the משפחות Nukhba. החטופים Then היקרות. the hostages should אנו also receive בהתאחדות הסטודנטים visits. הארצית פועלים לילות כימים We're working days ברחבי and העולם nights כולו throughout the entire world להעברת המודעות לאסון הנורא to bring attention to שהתרחש the עליכם ועלינו. to the disaster that יחד עם happened to us. התאחדויות הסטודנטים היהודיות בכל Together העולם with the Jewish אנחנו student מקיימים unions הפגנות ועושים throughout the whole פעולות world, we הסברה try to do כדי להעלות hasbara מודעות ולהפעיל לחץ על and bring ממשלות attention העולם and כדי לתמוך pressure to במדינת the ישראל governments of the world ובכם המשפחות בשעתכם to support הקשה. us and you, the families, during our hard time. אנו כואבים את כאבכם We feel your ולא pain ננוח and ולא we נשקוט pain with you. We עד feel it with you. שנזכה לראות את איחוד המשפחות כמה And we שיותר מהר. won't stop until we see the families reunited נסיים as fast בתפילה. as possible. I'll finish with prayer. אחינו כל בית ישראל
הנתונים בצרה ובשביה, העומדים בין בים וביבשה. המקום ירחם עליהם ויוציאם מצרה לרווחה, מאפלה לאורה ומשעבוד לגאולה. השתה בעגלה ובזמן קריב, ונאמר אמן. אני רוצה להגיד מילה על כל האומנים שנמצאים כאן הלילה. I want to say something about the artists who are here throughout the night. כולם כאן בהתנדבות. They're all here voluntarily. מתנדבות כבר 3 חודשים בלי לדפוק חשבון Some of them כמובן מהלב. had been volunteering for 3 months out of the good of their heart, and they want to stay here with you, the families, and with you, the amazing audience who decided not to sleep tonight. This is the longest rally in the history of Israel. תודה רבה לכם באמת, ותודה רבה לך, אליאנה תידר. תודה רבה לך, דניאל ליטמן. לילה טוב, ותמשיכו להיות כאן עם המשפחות ועם המשוחררים. הלילה אנחנו לא הולכים לישון. Tonight we're not going to ומי sleep. שמצטרפים אלינו עכשיו הם ירון ברובינסקי וקובי פראג'. Now joining us, Kobe Farage and Yaron Brovinsky. שלום לכולם. Hello everyone. שלום לכם. Hello. שלום למי שצופה בנו בבית. Hello everyone who's watching at home. Hanania Blonka was in the Reim party, was being missing for a long time and is held hostage in Gaza. I invite his sister, my family relative. I'm sorry. God. What a night. You're still here at this time. I think the hostages and my brother among them would not believe that people are here at 1 a.m. And we see all of you and all of you watching at home. I have so much to say, but I also want to, except for the fact that I want all of the hostages to go back home tonight, even tonight. עכשיו ועכשיו. וואו. אז אני אספר לכם, Wow, so I'll tell you, because you're here with us tonight, that my brother Hanan, it says in his ID, Chen Hanan, as his name suggests, he's full of grace, and El Hanan, there is another translation to the name. El Hanan was one of the great Jewish leaders during the Great Rebellion, and is mentioned time and time again in the Bible. Hanan is also a name, wow, it's beyond me. Hanan comes from being remorseful. I pray that our remorseful God remorsefully bring back our El Hanan and the other hostages, even tonight. Now. Hanan is a child, a 42 years old child. Simple. He loves people and people love him. Ever since he was a child, he was I'm sorry. When Hanan was a little child, at 3 years old, he decided he's gonna take a trip alone, opened the doors, opened the house doors, and just went out. And שהיא בהיסטריה הלכה להביא אותו, אז תבינו את ההיסטריה שלה עכשיו, ושל אבא שלי, מה אנחנו עוברים עכשיו בלילה הזה. understand what we're going through trying to bring him back now. גם פה חנן הפתיע אותנו. לא ידענו שהוא במסיבה עד שעות הערב, we weren't aware that he was still in the party. We weren't aware that he was in the party. כמו שכולם יודעים. כל החברים של חנן נרצחו. All of El Hanan's friends were murdered. והלב שלנו נקרע מזה. And
וחנן נעלם. and buried. 90 יום. Hanan 90 יום had חנן disappeared מוגדר נעדר. and had been ואנחנו, declared as missing for 19 days, and we בעקבותיו, ולא were מפסיקים searching for לחפש him אותו. and wouldn't stop להתחקות searching for אחריו, him עד שביום ה-90 until the מתקבל 19th מידע עליו day ומשונה מנעדר לחטוף. we got information that he is indeed kidnapped and not just והיום missing. 100 יום של חוסר Now it's ודאות 100 days חנן. of not knowing where Hanan אני is. אספר לכם שחנן הוא ילד חזק, I'll tell you that Hanan is a כי זה הכי strong הקטן. child, עם תושייה funny because he's ואמונה, my ואני little בטוחה brother. שאיפה שהוא לא נמצא, I know that wherever he is, הוא תורם לאנשים שסביבו, he contributes to ואני people יודעת around שזה him. מחזק אותו, כמו שזה מחזק אותנו פה. חנן אוהב כדורגל מגיל 0, וגם הבן שלו ממשיך בדרכו. חנן אוהב לרקוד, Hanan likes to dance, and his daughter חנן אוהב לבשל, is והוא also dancing. יחזור לבשל. Hanan loves to יחד cook, איתנו. and he will come back and cook ואני with us. מאמינה ומתפללת And I believe and שחנן pray יחזור that Hanan will come back and will enjoy the time with his children, and will see all the good in them and all the good in you. כי בלעדיכם אנחנו לא Because שווים without you, כלום. we're not worth anything. תזכרו את Remember זה. it. כל המשפחות פה All of שעומדות the פה, families here רק that work מחכות here לחיבוק הזה שלכם. just wait for your hugs ולאהבה הזאת and your שיש love. ממכם. ואני אוהבת את חנן, And ואני I אוהבת love גם Hanan, אתכם. and I love you too. ואני מתפללת And I שהוא pray that he יחזור will come back אל הוריי, אל to me and my ילדיו, אל parents אחותי, בריא, and my שלם. sister. עוד הלילה. עוד הלילה Even כולם tonight, יחזרו everyone לפה needs to הביתה. come back even לא tonight. ננוח לרגע We עד would שהם not rest יחזרו until they come לפה. back here. Okay. עכשיו! 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 I'll try to go to אז אני אגיד לכם לפני שאנחנו יורדים מהבמה הזאת, כי עוד הלילה ארוך והיום יהיה ארוך. before I go back. אנחנו נסתובב בכל I'll מקום tell you, שישמעו and אותנו. we'll go everywhere where we are heard. I'll say good night to you, and that I really love you. ובלעדיכם אנחנו לא And שווים without you, we are not כלום. worth anything. Nothing. We are worth nothing. I'll try to open the live in another source that Spiron says is better quality. Not sure. Not working. אחת עבד כמאבטח באותה מסיבה ונשאר על משמרתו גם כשהמתקפה החלה. הוא נלחם לצד השוטרים, סייע בפינוי פצועים ונחטף לעזה. המשפחה שלו שכל כך זקוקה לו לא יודעת את נפשה מרוב כאב. I'm sorry, it's not working. אני מזמין עכשיו את אחיו של בר. I invite Bar's brother, Dvir Cooperstein. So, if the volume is not good, I'll try to raise it for you guys. Let me know if it's better. One second, guys. Apparently I'm being sent a link on X. Oh, there we go. אני רק בשנה. בר הוא אח בכור שלי. גם הוא חטוף עכשיו בעזה. לפני 4 שנים, 4 years ago, היה בדרך להחלאה. my father Tal, ג'יפ שהגיע משום מקום, a jeep came out העיף of את אבא nowhere, שלי והוא נפגע פגיעה קשה מאוד. hit my father and he was hit very בר hard. היה אז Bar, ילד בן 17, בכיתה back then י"א. was הוא 17 נכנס years לעניינים old. באופן מיידי. ניהל את חנות הפלאפל של אבא שלי, He עזר לאמא managed בכל my הנוגע father's לענייני falafel הבית shop, והילדים, וכמובן המשיך ללמוד. and he kept studying, גם בצבא הוא לא going to ויתר school. לעצמו. Even- התנאי היחידי שלו לשירות קרבי היה שהוא יוכל לעבוד בחופשות כדי לעזור בפרנסת הבית. ב7 לאוקטובר בר עבד כמאבטח במסיבה. בר לא ברח.
הוא נשאר בשטח לטפל בפצועים, הוא פתח את שער האחורי של המסיבה ואפשר לאנשים לברוח מהמקום. Bar helped people to escape the Nova party. וטיפל את He הסיטואציה was a בצורה security מושלמת. person there בגלל היותו חובש קרבי, for הוא הגיש עזרה because he was also בלתי a פוסקת תחת אש. הוא עשה חטאים לפצועים מענפים ובת שילטר. הוא עשה 4 נגלות של פצועים עם הג'יפ שהיה במשימה לכיוון יישוב פטיש, Okay. ואז חזר למסיבה. basically Bar Cooperstein, his כשדיברנו איתו, Vir Cooperstein's הוא אמר brother שהוא מפנה את האנשים ויוצא לכיוון is הבית. talking now. עד שנחטף. He helped to save many people בסרטון from the Nova ששחררו party חמאס באותו בוקר נורא, before they were murdered. עם 4 בחורים שלנו, Oh shit. כשהוא שוכב אזוק עם הפנים לרצפה, מרים את הראש וצועק בהתחלה, בר, כנראה שאלו איך קוראים לו, ואז שמעו אותו צועק, תטפלו בו. גם ברגע הכי משביל, שהוא אזוק, הוא אומר, תטפלו בבן אדם. Even when his hands were tied, כי היה מישהו לידו ממש he told them חולה. to take care of other people. The most scary part is Bar took care of people who were beside him, around him. I want to say thank you to Bar. My brother, I miss you. We miss you. We try to do everything that we can. There's no corner of the world where they don't pray for you to come back safe home. My brother, come back now. Sorry, yeah. I hope the volume is better now. כן, אלה היו הדברים של דביר קופרשטיין, אחיו של בר קופרשטיין. דביר קופרשטיין, the brother of Bar שסיפר על Cooperstein, האח הגדול, האח הבכור, told of his brother's שנחטף מהמסיבה bravery, who was ברעים, kidnapped בעבד כמאבטח, from the Nova party, ב7 באוקטובר. where he worked as a security person. אני רוצה להזמין עכשיו I want to לבמה invite to את the טדי stage נגוסה. נגוסה. אנחנו יוצאים להפסקה קצרה של פחות מ2 דקות, ומיד חוזרים עם המשך העצרת מכיכר החטופים בתל אביב. Yeah, thing is, with the Mako live, there's ads, not ads, like advertisements. So I don't wanna. נעשה 2 שירים. I will do 2 songs. נקדיש כל מילה בשביל מי שחטוף. I'll devote each word for those who are held hostage. זה אבריג'י, הדי-ג'יי שלי. That's my DJ. It's a singer. Oh wait, I'll move myself so you can see him. So we'll go back and forth between the Mako live and the. יש משהו שמרגיש חדש באופק. יש משהו שמושך אותי לכל זה. ריימס ביט עם רגשות בתוך קבצים של אודיו. זה לא מיוחד, זה עוד יום. ההומלס בשכונה 20 שנה עם טופס לוטו. למתי של כבוד הליבר לפעמים זה לא טוב. כולם השתגעו והכל מצולם בלייב. בלעת הרגע הרגשתי צורך לפרוק את כל מה שעליי. מי מעליי, בטח ובטח הוגן עליי. עצרתי הכל וחזרתי לבית. קשה לי לצאת, קשה לי לשמוח, קשה לי לחיות את הרגע בנוח. רגע, אני רק חלק מכל מה שרץ בעולם וכבר בא לי לברוח. הרגשתי לבד תקופה ולשמור את הכל רק שורט את המוח. יש קול שאומר לי בפנים שזה בסדר, כולם פה חולקים את הכובד. בבקשה אל תגידו למס הכנסה ששיניתי עוד פעם את הכתובת. עוד לא הגעתי קרוב לירח וכבר הם רוצים שאפול. כוחלים נוצצים מרחוק מקרוב הם נופלים עליי כמו מטאור. קבל את האור, תן לי דקה עם השקט לבד פה בחושך. יש משהו שמרגיש חדש באופק. הבש הנולד השחור את בדוק שתקרא את התחת כל יום. אולי גם היית צריך להקשיב להורים שסיימת תיכון ולחתום על ארון בתקווה שלא תסיים בתוך אחד. כולם פה שווים עד שמישהו צריך להקריב עוד כמה חיילים במשחק. man down, היי היי. כי זה פעם עליות, פעם ירידות, ככה הם קוראים לזה לחיות. פעם עליות, פעם ירידות, החיים בתוך מעליות. פעם עליות, פעם ירידות, ככה הם קוראים לזה לחיות. פעם עליות, פעם ירידות, החיים בתוך מעליות. מה אני אביא לך כוח? ידע יביא נצחיות. אם תשחרר את המוח תוכל להפוך את כל מה שנסתר לגלוי. זוכר שאמרו לך אתה ילד מוכשר, זוכר את העיניים כל פעם שאתה שר, זוכר שכתבת שיר הראשון וניצחת בלוט בכיכר. פעם היה לך קל, עברת עולם מטורף, וזה לא שהוא נעשה קל יותר, אני רק חזק יותר. בעיות צצות כי עם הזמן אני סקרן יותר. לא מאמין בצירופי מקרים כשהכל מתחבא. ספרו להם שלא ויתרנו, היי,
פאק על נורמה גבר, לא ככה גדלנו. מה פתאום? ממי, אני באתי לוודא שכל השיט הזה יושב טייט. מנסה לרשוע משהו ולא לעזוב, רגליים על הקרקע בינתיים, ובין שהוא נשאר כמו עם כלום בידיים. שוב פעם, פאק, יש משהו חדש באופק, עזבו את כל זה, להתחבר לזה, עזוב תברדה. גם ככה לא קל לי להיות, זה תמיד עליות וירידות, תמיד עליות וירידות, תמיד עליות וירידות, היי, שכולם יחזרו, כי זה פעם עליות, פעם ירידות, ככה הם קוראים לזה לחיות, פעם עליות, פעם ירידות, החיים בתוך מעליות, פעם עליות, פעם ירידות, ככה הם קוראים לזה לחיות, פעם עליות, פעם ירידות, החיים בתוך מעליות. זה בשביל כל מי שנלחם עדיין. This is for everyone who's still fighting, standing on their feet, standing on their feet. זה בשביל כל מי שמכיר את הכאב, קיבל מעט אבל נתן את הלב. שדה קרב, מלאך בצד ימין, שטן בשמאל, הכל בתוך הראש, רוק הודה כמול. חלמנו בגדול, שלטי חוצות, על פניו הגשמנו את הכל, אבל עדיין אותו קושי פה ביום יום, שוב תקוע בלופ הזה כמו יו-יו. התוכנית בראש, יש מה שצריך אחי ומה לא, הלא מושלם אבל הראפ הזה כמעט לא. כן, כבר שמעתי, לכולם פה יש מלא להגיד, אחי כבר הבנתי, יש לי סרט בכבצע וזה בדיוק הפינאלי. קרא לי מטורף, ילד תם לא נורמלי, אין לי פלן בי, אין דיל, אין מה להפסיד מאמי, עברתי קצת יותר מדי כדי להפסיק מאמי, ברשותך נמשיך את הסאגה, זה השלב מול הבוס, בוא נרים לחיים, קחי את הכוס. זה בשביל כל מי שנלחם עדיין, עומד על הרגליים עם כל הכובד שעל הכתפיים, זה רק מתחיל, הדרך ארוכה וגם אם קר, הלב שלי עוד חם עדיין, שומר את הראש מעל המים, מבט אל השמיים, זה לא השיא, אבל זה בסדר להרים כוסי. זה בשביל כל מי שנלחם עדיין, זה בשביל כל מי שמכיר את הכאב, כולה קיבל מעט אבל נתן את הלב, כי במילא מי נשאר איתך אחרי שזה נגמר? אף אחד. לא רציתי תואר, לא להיות דוגמה לנוער, באתי לחזק את הדור הבא, קיבלתי מהם כוח, קשה לחיות איפה שנוח, כן זה קל, לא לשים לב ששנה עברה וסתם שרף את הזמן. היי, על ספק, על עוד פף, על לשבת עם החבר'ה בבניין, מה עכשיו? כל מה שצריך זה עט ודף, שמור את הסרטים בראש, תעשה שם באולפן, הכל בסדר גם אם לא תמצא סימן, אין שום דרך להבין אם לא תקריב מעצמך, גם אם כל עסק מלא שלל, אתה בטח לא רוצה לגמור את הדרך לבדך, הקרב בין הטוב לרע, אף פעם לא היה קשה יותר, יש ברירה, זה בשביל כל מי שרוצה את זה בלי פשרה, זה מכאן עד הסוף ואני לא חוזר חזרה, זה בשביל כל מי שנלחם עדיין, עומד על הרגליים, עם כל הכובד שעל הכתפיים, זה רק מתחיל, הדרך ארוכה וגם אם קר, הלב שלי עוד חם עדיין, שומר את הראש מעל המים, מבט אל השמיים, זה לא השיא, אבל זה בסדר להרים כוסי. בשביל כל מי שנלחם עדיין, עומד על הרגליים, עם כל הכובד שעל הכתפיים, זה רק מתחיל, הדרך ארוכה וגם אם קר, הלב שלי עוד חם עדיין, שומר את הראש מעל המים, מבט אל השמיים, זה לא השיא, אבל זה בסדר להרים כוסי. בשביל כל מי שנלחם עדיין, זה בשביל כל מי שמכיר את הכאב, כולה קיבל מעט אבל נתן את הלב, כי במילא זה נשאר איתך אחרי שזה נגמר. תודה רבה, שיחזרו. תודה לטלי נגוסה. חלקו השני של הלילה תכף מגיע. אנחנו נכנסים עכשיו לשעות הקטנות, מורידים הילוך ופותחים את הבמה לשיח פתוח במוזיקה של יוצרים והרכבים שפעלו בעוטף. בין השירים, צעירי מטה משפחות החטופים ישימו הכל על השולחן בשיח פתוח וכנה, ואנחנו מזמינים אתכם לשאול את כל השאלות שאתם רוצים ולקבל תשובה מעל במה זו. זה הולך להיות אינטימי, מוזיקלי, ותקווה שהכל שיתנגן בעוטף ויתנגן כאן במהלך השעות הקטנות של הלילה יגיע אל החטופים שם בעזה. תכף תהיה כאן לינוי בר גפן עם הצעירים והצעירות, אבל בינתיים... Oh shit, I was muted. I'm sorry.
איתי חן מנתניה. Itai Khan from Netanya בלב ובנשמה. נחטף מבסיס was kidnapped from Nachal Oz. His parents went to the end of the world in order to bring him back. Roy, Itai's brother, is with us now. I think they're showing pictures, but the camera isn't showing it. Showing pictures of his brother, I guess. Hello. First of all, I want to say thank you to everyone who's here. So, it's not trivial. I want to say thank you to everyone. So my name is Roy Khan. I'm the big brother of Itai Khan, 19 years old, who got kidnapped 100 days ago. Saturday, the 7th of October, was the first day. That Saturday. The Saturday that ended right now, and now we're on Sunday. It's the 100th day. Before I talk about Itai, there are two people that I want to address. Itai has a teammate who fell during the fights of the 7th of October. He should have celebrated his 20th birthday. We went to show our condolences with his family. We drank together, we ate together. The Leibovich family, their family became our family too. And during these times, with a promise to stay together. The second person I want to speak about is Harel. But, on the 30, my friends told me he died while fighting. A guy from Ramat Poleg in Netanya. I looked up his name and I tried to understand where he's familiar from me. And I understood that I know who it is. Harel Itach. He learned with him in the middle school, elementary school. He died from his wounds when wounds he sustained while going to Gaza to look for the hostages. We went to Harel's funeral. אז עכשיו רוצה לחזור קצת לדבר על איתי, אחרי ההערות האלה. מה שהמשפחה שלנו עוברת בתקופה האחרונה, What a family is going through during these times. This cry for Itai to come back to us, so we can, a year from now, laugh about all that's happened during this war, during this time when we thought that we wouldn't see you anymore. During this time, it's unbearable. It's like the top of the iceberg only. I hope you come back to us, Itai, and every time I think about it, I'm surprised by how the things I most miss were the things that were the most annoying for me with you. How, when on a Friday, when we clean the house, after you come back from the army and I look into I go into your home and open the windows and try to clean out your room. Or after that you shave and you keep
and you don't wash the hairs on the sink. Or after you come back home from the army and you don't come to this Friday meal, Friday night supper. I didn't understand and I didn't appreciate it enough. The normalcy and the stupid things we've gone through. What I wouldn't give to go back to those times. I'll start to lose faith and I think and feel like the country is abandoning you. Feel this pinch on my heart. Oh, I'm sorry. התמונה עם האותיות זין ולמד, עם הגרשיים האלה שמפרידות ביניהם, תופסים את הראש ואומרים פאק, אני לא מאמין שזה קרה. ועכשיו אני רוצה לסיום. Now I want to finish with something really important. On October 7th, a divide was made between the citizens and the government of Israel. The state had failed to protect its citizens. The most horrible thing is not bringing back the hostages. Not just. I'm sorry. It's not because their lives are more important than the ones who've been murdered. The importance of bringing back the hostages could make it possible to fix what happened here on the October 7th. Without it, there's nothing. What are we doing here? And we'll do whatever it takes to bring them back home alive. Bringing them back home, the hostages, with you, Itai, is the top priority for the state of Israel. We love you wherever you are, however dark it is. With love, Roy and Alon. Thank you, my brother. It's really hard. It's really, really hard. Both to listen to it breaks my heart to hear what they're saying and then to even try and translate it. It's really hard. Everything is all right. We're in the secure space, the Mamad. This is the message of Oded Lifshitz sent to his friends' WhatsApp group. Yocheved, one of the foreign members of Kibbutz Nir Oz, Oded did not come back. Deke Lifshitz, 24 years old, is one of the youngest activists in support of the hostages. Deke Lifshitz. Sorry, I'm trying, guys. Really trying. Thank you, amazing people. Hello, amazing people who are with us even during these dark times. Even when rain comes down on us, we always remember that rain might come down on us, but it also comes down on Gaza, and our hostages are there day in, day out for 100 days. 100 days where a gun is held to their heads. 100 days where we wait that they'll come back. My grandfather and all the other hostages. We wait for you if you hear us, and we're keeping fighting for you. We keep fighting for you. And this demand that they come back. It's a demand. It's not a cry. We're not asking. It's a very basic demand. That us, the people, that our government will do what is expected of it. And in its role of protecting the Israeli citizens, even those who are currently in Gaza. Even those who had to bear the conception that built Hamas. We owe it to them. To the amputees, to the women who are awarded, to my grandfather who
was wounded by gunfire in his hand and his arm. This is our basic responsibility as a people, as Arab people, as a Jewish people, as Arab people, as Israeli people. We have to bring them back home, and we have to make very hard decisions. But we need to not be afraid and raise up our heads and start rebuilding. This, our people need healing. Start healing. I keep saying thank you for being here at this time, and I ask that you keep and that you stay here during the next hours. The young people are going to put everything on the table and talk about everything that's been going on with them, both with people from the audience who will ask questions. This is an open mic night, quote unquote. It's going to be a moving night. Remember that we're humans. It's not just a title, Families of the Hostages. Again, thank you. I'm sorry that tried to get as much of what you said out there. Thank you, Dekel. For 30 years, Avi Astal Projections. So yeah, Astral Projection, trance music duo, I think, from Israel. Pioneers of trance music, I guess. Kind of, I'm more so waiting for the conversations. Oh God. אני מרגיש מה הוא מרגיש. האוויר מאוד דליל במנהרות. קשה לנשום שם. אני מתעורר עם חוסר נשימה. אני אומר, ככה הוא כנראה מרגיש. I feel your pain. Your pain that you must be going through without your arm. My son. Oh, my son. You're in a world that we can't even imagine, but you're also right here with us at all times. We have your place set at the table. We've got your favorite corner on the couch. We just want to be a normal family like we were on October 6th and like we will be again. Survive. So yeah, some trance music. Not sure what they're gonna do. Trance music, I guess it's like, you know, want to keep people alive, like awake and alive during this rally. So it's not just gonna be like sad songs. Obviously, it's gonna be anyone who would come and contribute. You know, they'll bring theirs. So again, you need to understand that it's a show of solidarity. It's not only of sadness; it's of hope. So we need to support it. That's why we're here. That's why we're here. Not necessarily for me to translate every word they say for you. It's for you to understand. It's for us to show solidarity. I maybe can't be there right now. I'm a bit sick. I have it's an insane amount of people. It's really hard. I'm sure there are many people like me, you know, people with mental illness who find it hard to go out there. And for many reasons, okay? This is a hard time to do shit. So even if you're not there, even if you're not from Israel, it's good that we're here to show support and solidarity. It's important to remember that. There's a lot of guilt that we're all feeling, so we need to remember that everything we do is important.
no matter how much we can do. Even sitting here, watching this rally, reviewing it, it's important. So, thank you, those who are watching with me. And thank you for bearing my really bad translations. I'm really trying. I know it's not easy to just watch a stream that's almost entirely in Hebrew, with a foreign guy trying to translate it. It's not easy. So thank you for giving me your time. Yeah, now I'll shut up. Don't forget, if you can, share the stream, or share the, share the stream if anyone will be able to come and show their support and solidarity with our cause of bringing back the hostages. This is the most important thing we need to do. It's the most important thing that needs to happen for destroying Hamas or whatever other goals we have. First, we need to bring them all back. This is really weird. No. All these musicians from their very different genres. This is so odd. So fucking... Spiron. Apparently they performed at the Nova Festival a couple years ago.
Yeah, makes sense actually. So they have like a personal connection to, at least to the, you know, the event. Astral projection. I remember I used to like try to listen to them when I was in, I think, junior high, maybe beginning of high school. I tried to listen. I tried to get into like trance music and electronic music, and I couldn't, for the life of me, get into trance music. But I know their name. I'm more of a rock and metal and punk music guy. And some anime music. And movie, you know, movie soundtracks, I guess. But mostly rock and metal. So it's admirable that they came to perform. Gonna try something real quick. Thank you, Elizabeth Biron, for sending hopefully better links with better audio. Like how he has his, like his bandmate just standing there not doing anything pretty much. He's very tall and they were both pretty charismatic, I guess. Anyway, I thank you all for watching. I'll be here covering the rally for as long as I can. I pretty much slept throughout the day, so I'm pretty much gonna stay here until morning. I have something in the morning, and then for a few hours I'll take a break, and I'll come back probably, depending on when I want to take a break. But yeah, the rally is gonna go on for for a bit less than 19 hours, so until 8 p.m. Israel time. By the way, I think this link is just the same one I've been watching on Democrat TV. Thank you, Astral Projection. So like we promised, now we start the intimate part of the evening, the night. So there's gonna be discussions and discussions with the families of the hostages, and performances from groups, musical groups from the Gaza envelope in Israel. תודה רבה לירון ברובינסקי ולקובי פראג'. Thank you, Yaron Brovinsky and אנחנו Kobi Faraj. מגיעים לשעות הקטנות של הלילה, ואנחנו פותחים את הבמה small times of the night, small hours of the night. We're going to do an open conversation with the young ones from the families of the hostages and music from the
אני רוצה להזמין לבמה את צעירי משפחות החטופים Gaza envelope. I want to invite to the stage the families of the hostages who for 100 years have been missing them בנים, and hoping and בנות, praying for them to come נכדים, back. נכדות, בני Sons, דודים daughters, ודודות, grandchildren, כולם יהיו uncles, איתנו כאן על הבמה בעוד רגע. they're all here. אתם יודעים, בעוטף התקיימה סצנה מוזיקלית מאוד In the Gaza פעילה, envelope, מאוד there was a very בועטת. active music זה היה scene. במוקדי התרבות, It was בקיבוצים, very במושבים, embedded in בשדרות, the באופקים. culture of the Gaza הלילה אנחנו envelope. הולכים לארח Tonight פה we're gonna הרכבים ויוצרים bring שהם חלק מתרבות artists and של musicians קהילה who are part of שלמה. the culture of בין an entire השירים, community. הצעירים של משפחות החטופים ידברו, נדבר פתוח, נשים את הדברים be an על open השולחן, conversation. נהיה עד כמה שיותר כנים. אז We'll זה try to be הולך as, להיות לילה אינטימי ומוזיקלי, as honest as בתקווה possible. It's going to be an intimate and musical night. שהתנגן בעוטף והתנגן כאן בשעות הקטנות האלה, יגיע אל החטופים Hopefully the והחטופות sounds בעזה. of our performances בואו נפתח will reach את our החלק hostages הזה in Gaza. עם לינור עין גדי, ולא Let's open this part with לינור עין גדי. היא דווקא לינור עין מקיבוץ גדי, מפלסים, who's from היא יוצרת קיבוץ וזמרת מפלסים, עם נשמה a ענקית. musician, a לינור, singer with בבקשה. a huge soul. So more musical performances. Very like, yeah. These are just people from the Gaza envelope, you know? Just regular people. Family, friends, musicians, artists. I feel bad that I didn't go there because this kind of thing, I got notified. I noticed that it's happening like really late. Hey. I was really in my own head this past ערב טוב לכולם. 2 weeks. So it's been really hard to follow. רוצה להתחיל עם שיר שכולנו מכירים. אתם מוזמנים להצטרף. So yeah, guys, let me know if you want to listen to the music and just vibe and be here and show solidarity, or if you want to like, or if you want to, you know, have a talk here. I'm open to just, you know, write whatever in the comments if you have any connection to what's happening, or if you have questions or whatever, or you want to just I guess we can also just listen to the music and appreciate it. I'm not used to making such long streams where like I'm not the, you know, where I'm not the focal point. I'm just like, you know, and yes, Biron, it's gonna be, I mean, it's not 24 hours anymore, but it's gonna be like, it's 2 a.m. It's gonna be 18 hours from now until 8 p.m. Yeah, but when it started, it was going to be 24 hours. By the way, if the music is low for you, it's because I lowered the volume so I can speak to you guys. If you want, I can, you know, shut up and let you listen. You know, I can just raise it up. So let me know in the chat. I'm trying, you know, to read it throughout. Let's see if the volume for me, it's, yeah. אתה בא והולך אליי
What guitar is that? I think it's a Fender. Pretty sure it's a Fender. Yeah, pretty sure it's like a... Yeah. Wait, what? Sorry, I'm obsessed with guitars. I wanted to check it out. אוקיי. נמשיך בעוד קאבר. Another cover song. אני רוצה להקדיש אותו לאנשי אשכול. Dedicated to the people of Eshkol County of Israel, who are at home. Yeah, it's a Fender. I called it. It's a Fender. בארץ הבתים השקט פורח, בארץ הבתים מחכים לאורח שבע עלמות, שבע אמהות, שבע כלות בשער, שבע עלמות, שבע כלות בשער, שבע כלות בשער. Man, if I wasn't sick, I wish I could go there and sing, you know? בארץ הבתים על צריך I've had like this just unrelenting cough, like I'm so medicated right now. I'm so like a cocktail of medication on me right now. But I can barely sing. I wanted to sing to Tamir when he comes back. That's what I wanted to do. One of the things I wanted to do for him when he comes back, but maybe I'll do the cover that I wanted to sing for him. I'll sing just as a cover. Oh shit! Oh whoa! They fixed the volume problem. Oh fuck me! I wanted to. So weird. I wanted to sing "When You Believe" from Prince of Egypt. You know, I'm not a believer, but I wanted to sing it for him, you know? I don't even know if he knew this song. He was a very old school guy. He loved old school Israeli songs, but still, it felt like, I don't know, just imagine, you know, at Passover, over the table, you know, the Passover supper table. And just like, you know, taking a moment to sing for him, but it's not gonna be relevant, this song, anymore. Because we didn't get the good ending that we wanted. So I won't be able to dedicate it to Tamir, but I might still be able to dedicate it to other people. לעשות שיר מקורי שנקרא עננו, נכתב בחודש האחרון, חודשיים האחרונים. Okay, now it's an original song that she wrote.
One more wave to crash to shore. One more breeze between the leaves rise. Nothing is as was before. No, no, no. Nothing is as was before. One more prayer before creation. Hold us while we thirst for rain. One more day before salvation. Now I'm listening. It's really hard to speak. It's a really good song. Kingdom comes, love will reign. Don't let us burn alone. Don't let us burn further on and on. See our bodies, minds, and souls. Don't let us burn alone. Bring them home. One more cloud before the sun shines. One more wave to crash to shore. Whoop. There we go. Nothing is as was before. No, Nope, they fucked up the audio again. one more prayer before creation. Hold us while we thirst for rain. One more day before salvation. As kingdom comes and love will reign. As kingdom comes and love will reign. Don't let us burn alone. Don't let us burn further on and on. See our bodies. I'm a sucker for blues music. Anything that's like rock related, I'm a sucker for, especially live. Don't let us burn alone. Don't let us burn further on and on. See our bodies, minds, and souls. Don't let us burn alone. Bring them home. Nice. Nice. Maybe fix the audio, please. תודה ללינור עין גדי. לינור עין גדי. מהחברים והחברות שנמצאים על הבמה. הם בעצם הדור הצעיר של מטה משפחות החטופים. I don't want to go to the Mako stream because it's gonna be like commercials every like בואו תציגו את עצמכם, מיה. every time, and I'll have to like I don't know miss some parts. Daughter of Adina Moshe, stalking, who came back from captivity. בשבת השחורה. זהו, אני בת 25. ואת עצמך 25 years old. לא, אני גרה בדרום, פחות קרוב לשם, אבל כל המשפחה שלי שם, דוד שלי ו5 ילדים קטנים שניצלו, ודודה שלי ו4 ילדים שניצלו. Her aunt and their 4 kids have been שלצערי survived. לא ניצלו או נחטפו. אחד מתוך 4 בקיבוץ ניר עוז. 1 out of 4 people in Nir Oz is either kidnapped or murdered. נתפס בקיבוץ היפהפה הזה שאני מכירה From this beautiful מיום שנולדתי. kibbutz that I know from the day I was born. אנחנו לא יכולים לנוח ולא And יכולים... we can't rest. כמה זמן באמת, כי
הכיכר הזו בעצם בכמעט 100 ימים The square מלאה. אני נמצאת פה הרבה. is full. Have you been here for a long time? She tries to be here as long as she can. A lot of the people here have become my family. Every one of the hostages has an entire world. And these are people who just want their loved ones coming back. And we've all become one big family. There are amazing people here that are fighting days and nights, families. Without them, we wouldn't be able to perform this fight for the hostages. And it's so important. And is it on my end? No, I think the volume fucked up. Nope, now I can't hear anything, but I can hear my monitor. So it's not my headphones, we just can't hear it. Alright, we have no choice. We'll switch to another source for the rally, so stay with me for a moment. While I go to the links sent to me by oh shit, never mind. We'll do everything to bring back our families back home. Nope. Okay, we're gonna go to Mako, I guess. לעבור לאומן הבא ועוד מעט אנחנו נחזור ונדבר גם איתכם. אני רוצה שנשמע עכשיו כותב, זמר, יוצר, שביט נוי מכפר עזה. שביט נוי from כפר עזה. Sorry. Let me fix that for you. כן, העצרת שינתה בעצם את פניה בדקות האחרונות. אם היינו עד עכשיו בערב של נאומים, אז עכשיו אנחנו בערב של שיח פתוח. כרגע לינוי בר גפן מארחת על הבמה צעירים, תושבי העוטף ממשפחות החטופים, ענת, הנכדה של עדינה משה שנחטפה ושוחררה משבי חמאס, וגם סבא שלה, סייד משה, שהוא נרצח ב7 באוקטובר. העלתה כאן את השאלה, האם ראש הממשלה באמת עושה כל שביכולתו כדי להחזיר את החטופים במהרה. ועכשיו על הבמה, שביט נוי, אומן מכפר עזה. שביט נוי, an artist from כפר עזה. אולי הוא הסיבה ללכת הלאה. יש ילדה רוקדת שם בפארק, אולי היא מזכירה לרקוד ללא סיבה. ואם אתה נזכר בחושך שעבר, צא לטיול מוכר, חצה את הכיכר, שם אנשים באים לומר ללא מילים, אנחנו עוד זוכרים, בוכים איתך. אנחנו עוד זוכרים, בוכים
תודה רבה. זה היה השיר היחיד שכתבתי מאז ה-7 באוקטובר, אחרי שעברתי פה לא מעט בכיכר. The only song he wrote since the October 7th. שלנו פה. השיר הבא הוא, כתבתי אחרי מותו של ג'ימי קדושים, שנהרג מפצצות מרגמה בקיבוץ כפר עזה ב-2008. This was a song about Jim McDoshi, who were killed by a bombing of Kfar Aza in 2008. עכשיו היא מסתובבת ומראה לי את הגב, את הצלקת שבוערת, עוד מאותו הקרב. אני אומר לה שאני, וזה לא אופייני, לא בדיוק מבין מה מקומי. לפני זה היא אמרה שהיא נזכרת באביה שנפל במלחמה, או שהשקע את הגינה בין שיחות על אלוהות, או ברגעים של שטות במרפסת בקצה המדינה. פעם בקיבוץ עם המצנח החשמלי היה טס בין עננים כל כך קרוב לאלוהים, ומצלם לה את השמיים שתראה שיש לאן. והזמן לא עוצר ולא זז, הנר שהאיר על השולחן קבע, כי נשאר בלי אוויר. ובלילה שוב חלמת עליו, איך הוא אותך עזב, ועוד בקצה של הסתיו. דווקא השנה, לפני חצי שנה, אני לא בא להזכרה, אני זרוק על הרצפה, תקליט של מאיר על ארסל, וגם אני כבר מעורפל, לא התקשרתי, היא לא התקשרה. אבל עכשיו היא מורידה את החולצה לאט לאט, אני זרוק על הרצפה, בואה בסערה שמסתיר את הצלקת, היא לוקחת גומיה ומראה לי בדיוק. אז היא מבקשת שיקום מהרצפה, היא מבקשת עם היד שיגע לכל אורכה, ואגיד לה מה הנזק ואם תוכל לצאת לים כבר בקיץ הבא. והזמן לא עוצר ולא זז, הנר שהאיר על השולחן קבע, כי נשאר בלי אוויר. ובלילה שוב חלמת עליו, איך הוא אותך עזב, ועוד בקצה של הסתיו, ועוד בקצה של הסתיו. תודה רבה. Nice. עם האור בעינייך קבע, כמו עצבות בחלון ראווה, עם החדר סגור ולבד, ואין מי שייתן לך כאן יד, עם הזמן מכוון לרקה, והלב הוא ספינה המחכה, שיגיע אחד שיפתיע. הנה הוא בא, הוא מביא לך פרחים אדומים שכתב באביב, עכשיו אמצע הסתיו. הוא מביא איזו רוח קרירה שתנשוב בחלון כשאת לא מחכה. הנה הוא בא, הלילה יורד על העיר, ופנס הרחוב שמאיר,
חולמת להיות הכוכבת, השמיים מלאים כוכבים, ובבטן עפים פרפרים. אולי זה הרגע שלך, הנה הוא בא, הוא מביא לך פרחים אדומים שכתב באביב, עכשיו אמצע הסתיו. הוא מביא איזו רוח קרירה שתנשוב בחלון כשאת לא מחכה. הוא מביא לך פרחים אדומים שכתב באביב, עכשיו אמצע הסתיו. הוא מביא איזו רוח קרירה שתנשוב בחלון כשאת לא מחכה. הנה הוא בא. שביט נוי, כאמור, אומן צעיר מכפר עזה שכתב את השיר הזה שהוא שר עכשיו לפני 1.5 שנה, אבל כשקוראים את המילים אפשר לחשוב שזה ממש שיר שנכתב עכשיו, אולי מוקדש לאחת החטופות שנמצאות בשבי. הוא שר: עם האור בעינייך קבע, עם החדר סגור ולבד ואין מי שייתן לך יד, עם הזמן מכוון לרקה והלב הוא סירה המחכה שיגיע אחד שיפתיע, הנה הוא בא. לשמור עליו זה תקווה, ואני אשאיר את זה בשביל זה. Jesus Christ. חולם שהשמש תזרח ותמלא את ליבנו בחום. חולם שנחל יזרום בין אתמול ומחר והיום. חולם שנגיע לסוף ונראה שזו רק התחלה. חולם שוב להיות הראשון שיוריד ממך את השמלה. חולם לא יעירו אותי, לא יגידו לי. Do you guys wanna see some guitars I've been drooling over? I don't know, I feel like I'm just like letting you watch the stream with me. I feel like I need to entertain you somewhat. Because you could just go watch it by yourself. חולם על דברים שהיו ומדמיין שהם כאן עוד איתי. חולם להיות אמיתי. Do you guys want to have fun? Are we allowed to have... Oh, shit. Stream, no input signal. Stream froze. It's because of me. יש לנו תקלה בשידור מעצרת החטופים, עצרת משפחות החטופים. אנחנו נצא להפסקה קצרה ומיד Yeah, of נחזור. course. Not interested, thank you. Oh no, never mind. It's the same everywhere, I guess. Well, we're not gonna watch the commercials. Yeah, we might as... Oh. No, never mind. I thought like the stream ended. No, it's not. Okay. Good. So yeah, while they're getting their shit together, we can speak, we can talk. How are you guys doing? Watching the stream, like. I mean, I don't really have any words. You know, it's just so sad. Not even sure what to do, if I should, like, how much attention I need to give to like every single second of it, or if I can, you know,
lower the volume in some parts and talk. Because like this entire situation is like, it's so draining, so mentally draining. You don't even understand if you think like, at least like, I guess Jewish people from abroad, from other countries, somewhat understand it because they they're somewhat related to it. But I don't know if people here are all like related to this situation. Like, not sure if everyone here is Jewish or Israeli. Might be so, but if you're not, then it's really like, oof. It's exhausting. Even for me, who was like not like always there, like I'm not always involved, you know. Spiron, I'm sure even some Israelis shut themselves off to these things. Yeah, definitely. Like I have many friends who we very rarely talk about things related to the war or especially the 7th. Like the war in general is like, we can joke about wars, you know. Sometimes this is just how Israeli people are. We can joke about Hamas and shit like that, but we can't really talk about the 7th. Like there was one time where I told them that I'm currently grieving, because they didn't know. Like I made like a Facebook post about Tamir, but I don't think they even realized he's like a family member, you know. So I kind of, you know, came out and told them like I'm grieving, you know, a family member who got murdered. But it took time. Like I didn't know how to say it. Like especially because they don't really talk about it. So I didn't like want to. I didn't want to intrude on their you know, on their space or whatever. But you know, some points, like when someone when a loved one, when someone you love died, you know, so it's different. You don't. It's a different situation. I don't know. I never experienced it, so it's very different for me. From everything that I've known previously in life, it's not the same. It hasn't been the same since the 7th, but since we got the news about Tamir, it's even less so, even less the same. You know? And the worst part is like, you know how I said I wanted to sing to Tamir when he comes back, but even not just Tamir, I'm just like, I want to sing and I want to do shit. Like I'm an artist. I'm not like a politics person, right? I try to cover shit and I tweet and stuff like that, but for the most part, I'm an artist. I'm a singer. I'm an artist. Maybe if I say it a few more times, it'll be true. I'm joking, but like I sing and I voice act and I do shit like that. I'm not like these are the things I do. This is how I cope. So I wanted to do a cover or something, but then I got sick and now I can't really sing. So it's been one thing on top of the other, you know. But I'm planning. I don't know how. Maybe I'll do like a karaoke live, or just like upload a cover, a singing cover, just one, you know, one song. Either or, not too sure about it, but I wanted to do it. Yeah, no, it's not. Anyway, I'm staying here because I know the broadcast is going to go on until 8 p.m. Israeli time, so it's there's a while until it's over. So I'll be here regardless if the broadcast is working or not. I'll be here streaming for as long as I can. Man, if I knew like the schedule of the performances and stuff, I would maybe, you know, take calls or whatever. However you do it, like on Discord.
but I'm not like prepared, so I haven't prepared for it, so no one will know where to go. Spiron Ma, Israelis definitely became too resilient to terror attacks before the October 7th attack. Yeah, definitely. We were very, I don't know what's the word, like calloused, just a very, you know, it's one hit after the other. We're used to it. It creates a very cynical people here. Like, we're very cynical, very, is jaded the word? Like, I don't know, it's very thick-skinned. I'm actually like really, in comparison to the average Israeli, I think I don't have as much of a thick skin. Like, I've been a total wreck since the 7th. Some people are like not as much, not as affected as I am. Like, emotionally, everyone is affected, but not as emotionally affected as I am. Like, I've been crying and shit, and like I've been watching anime, and I've been crying, like watching the animes from shit that I wouldn't find myself crying at. Never. Just like random stuff that would never make me actually feel anything for the most part. I'll just like break down crying, like ugly crying. And that's even before we got the news about Tamir, you know? So it's just, I guess it's because I watched all of the shit, all of the videos and photos at the start of the war. You know, from the 7th. I had a I had a brother in Kibbutz Magen who, you know, was in the alert squad, and during the hours of the fighting where I had no idea what's going on with him. He's fine. I think I talked about it in a previous stream. Like, my brother, he's fine, but he fought in the alert squad in Magen, and I was like terrified. And that was the first time I think I really got like the emotional impact of what's happening. Because like I didn't know if my brother is gonna be alive. I have 3 brothers. Okay, Tamir was I'm not sure of the term. It's either stepbrother or brother-in-law, but like I have 3 biological brothers, and yeah, one of them was in the alert squad of Magen, and I was like terrified about him. I've seen him. Was it less than a week ago? After the first time since the war started, and I was like, he's very like old school and all, like, you know, like you said, Spiron people here have become really resilient and not like emotional about stuff like that. But I was like, I'm so happy to see you don't even understand, and he was like kind of stumped. I don't think he understood like why I'm saying it, as we're not like super mega close, you know. I didn't tell him that I was terrified about him when Magen was under attack. And mind you, Magen didn't experience the worst attack, right? There was near Oz, where Tamir fought and died. It's, yeah, I don't know. I just stumped myself. You know, how do you continue? How do you? What else do you have to say? What else can you say? And Spiron Ma, I still can't really watch any entertainment. I understand that. Like, it's really, I mean, I don't understand it, because I can empathize, but I can't really understand, because of the way I cope emotionally is through media. I guess I watch, I consume shit like music and anime and YouTube and whatever, just to stay sane. But some people just like kinda, I guess, have to detach themselves from anything, because everything is a trigger, like an emotional trigger. Oh shit, I forgot about the stream, guys, sorry. I don't know who's performing.
Good talk, good talk. They're still setting up, I think. Yeah, I'll be over here, guys. היי, ערב טוב לכולם. מתרגשים מאוד להיות פה הערב. להביא את האנרגיה של העוטף, שאליו חזרנו ממש אני אביא לכם את האנרגיה שלנו, כמה שנצליח. Are they still setting up? מוניטור גיטרה יהיה ממש נחמד. ומיקרופון לשי גם ממש יכול להיות נחמד. רגע. אז אני אספר בינתיים שבמרץ האחרון היה לנו הופעה בקיבוץ ניר עוז. קצת מצחיק להגיד את זה, אבל זה הפעם האחרונה שראיתי את חבר שלי דוד קוניו. שאני שולח לו מפה שיחזיק מעמד, שיהיה חזק, שיחזור. חכים לך אחי. We're waiting for you, brother. והשיר הזה הוא קצת זיכרון ילדות. A bit of a childhood memory. מהפשטות. משהו שמאוד מאפיין אותו. From summers past. Uh-oh, technical difficulties. I remember times when the leaves are falling, no one staring down. I remember days. Man, he sings like right into the mic. Together, no one staring down. Maybe it's a problem if they're I remember time. Oh, they're like a ska band, okay. The leaves are falling, no one staring down. No one staring down. I remember days. We played outside together. No one staring down. People used to read a book before them go to sleep. We didn't have too much, there wasn't much to skip. If it breaks apart, we didn't throw, we made it stick. We could realize the content as we speak. Old time, good time, old time. Me say good, 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 old time, yeah, old time, yeah. Me say good, 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 good. Let's see what guitar he's using. Can't really see, but let's try and figure it out. I remember time. When the sun was shining. Yeah, no way. No one staring down. Can't tell from this distance. No one. Yes, I remember you.
I remember you. We took a walk by the seashore, walking by the sea. No one staring down. No one staring down. People used to read a book before them go to sleep. We didn't have too much, there wasn't much to skip. If it breaks apart, we didn't throw, we made it stick. We could realize the content. The guitarist on the left, I think it's a Fender? No. Guild? I'm not sure, I can't really tell. We say good, 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 all time, yeah. All time, yeah. It's not a Fender, it's not a Gibson. For the guitarist on the left, I'm not sure. One on the right, can't tell any either. It's hard to tell. Acoustic guitars all look the same to me. Maybe it's a Seagull guitar? It's a company called Seagull, right? השיר הבא מוקדש לשחף ברקשטיין, שנרצח בביתו ב7 באוקטובר. Next song dedicated to Shachar מאונט זיון, זה המקום שאני מאחל לך שאתה נמצא שם עכשיו, במקום שכולו טוב. Was murdered on the 7th. השיר הבא מוקדש לך. Well, I can't. They dedicated it to a murder victim. So. Whoa, Mount Zion, where the river flows on and on. Say now, whoa, Mount Zion, Zion. Whoa, Mount Zion, where the river flows on and on. Say now, whoa, Mount Zion, Zion. Where we can dance and spin, where we can play and sing, where we can just labor. Where everything bright and pure, where every wound can cure, where every slave becomes a master. So for our week or two, I'll try anything and give myself a lift much higher. Follow every step, surely I will find another branch to my fire. Whoa, Mount Zion, where the river flows on and on. Say now, whoa, Mount Zion, Zion. Whoa, Mount Zion, where the river flows on and on. Say now, whoa, Mount Zion, 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 Zion. Where we can dare to dream, where we can blow off steam, where we can shout and scream without judgment. Where there's no value for gold, and no measure for time. There's no color discord, and no wars and crime. In this modern slavery, like puppets on strings, we walk like crazy and we pay the bills. It's not an illusion, just Babylon deal. More for the rich man, less for the need still. We seek for redemption, we got to believe. We fight for our freedom, we build a bridge. We live through the sorrow, refuse it to fall. Wake up tomorrow, walking on the road. Mount Zion! Whoa, Mount Zion, where the river flows on and on and on.
take it slow, give myself a rest to be ready. And when the time will come, just like yesterday, I'll be better, maybe. Should I like take my guitar out and like jam with them, like my שיר electric הבא guitar? מוקדש לכל תושבי העוטף. Transparent people. שיר נכתב במבצע שומר חומות. Dedicating the song to all the people from the Gaza envelope. Yeah. Yeah. Here I'm standing from the side and look around. See a farmer plant a seed on a burning ground. Children back to claim the soul from the lost and found. Oh mama, she's praying to survive another round. And me cry, and me cry. Look at them transparent people, living life through so much hate. Look at them transparent people, living life to forget. Here I'm standing from the side and look around. See the fields of green, now turning round. Another day is gone, sun is down. Before them could forget, here comes another round. Say, one Lord, tell me what we do. Rivers of red instead of blue. Another mercenary follow through. One by one they become a few. Enough for them. One Lord, tell me something you give I and I peace to live into. His salvation falls so true. As Babylon rise, does Zion rise too? Look at them transparent people, living life through so much hate. Look at them transparent people, living life to forget. Yeah. Oh. Here I'm standing from the side and look around. See a farmer plant a seed on a burning ground. Children back to claim the soul from the lost and found. Oh mama, she's praying to survive another round. And me cry. And I'm vibing way more than I should. me cry. Vibing way more than I should. Just kidding, yeah, it's a... Just vibing with the music, guys. This is also a way to show support. Sit here with me on the stream. Listen to this music by Closer, oh my, these people. don't be scared, don't be scared. Yeah, you look into my eyes, keep
smile, the way you smile. And when the rain is falling, when you fall too deep, we can trust each other. It's just the way it is. I'll be there for you through the longest night, until darkness will turn. Hope you're vibing as well with me. Open up a window for change. 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 בא לכם להתפלל איתנו ביחד. Open up a window for change. No, guys. If we have believers here, time to pray with us. The guy asked for the audience to pray with them. The song being the prayer. Open up a window for change. 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 תודה רבה. כן, אז אמרנו שרבים מהאומנים המקומיים שמופיעים בשעות האלה, בשעות הקטנות של הלילה, יש להם קשר ישיר לחטופים שנמצאים בעזה. וראינו כאן דוגמה חיה לכך, הסולן סיפר בסופו של השיר הראשון שהם שרו, על כך שהוא חברו של דוד קוניו, בן ה-33 מניר עוז, שנחטף יחד עם אשתו שרון ועם התאומות. You don't talk over the people who are speaking at the rally. You don't do that. Fuck you. That's not okay. So some of these people just don't... אבל דוד וגם אחיו, אריאל, This is making me angry. I know I shouldn't be that angry about it, but it's making me angry. נמצא שמה בפינה, ליד רוני. אלן, מה שלומך, מה שמך עם הכובע צמר?
שומעים? כן. מה נשמע? שלומי מצוין, קר פה קצת, אבל אנחנו כולנו כאן ביחד, We're all here חזקים. together, strong. אני פה עם המכינה שלי, מכינת חביב הרייק. Here with my מכינה. נשארים כאן, היינו פה מ-10, We're staying here, we've been here since 10 p.m. and we're gonna be here the entire time, strengthening you. לגמרי, אנחנו פה בשבילכם. We're here for תודה you. רבה על זה. ונשמח Thank you. לשמוע את השאלה שלך, אם We'll תרצה be glad to להפנות hear אותה. your question. כן, אז האמת Yes, so ששאלה שמעסיקה אותנו question that, הרבה במכינה, אנחנו מכינה קדם צבאית למנהיגות הומניסטית, והשיח כמובן עולה הרבה, של בעצם מה אנחנו כבני נוער, אנחנו עכשיו can we, בדיוק as, teenagers בשלב do? מעבר הזה, אנחנו בני 18 בין התיכון לצבא, Between- מאוד מעודדים אותנו between לאקטיביזם, between, מה אנחנו בעצם high כבני school נוער and the יכולים army. לעשות כדי What can we as לעזור teenagers למאבק, do to בין אם help זה the ברמה struggle? המשפחתית, As קבוצת family, החברים either שלנו, in, as a הממשלה, family זה or our כזה, friends or רציתי מאוד our, לשמוע מכן את or towards the נקודת מבט government. I שלכן על want to hear what you think המצב הזה. we should. בואי תציגי את עצמך ואת מוזמנת לענות. קודם כל, שלום. First of all, hello. אני מור, אני I'm Mor. בת 20. I'm 20 years old. אני הנכדה של I'm the ברכה granddaughter of לוינסון, ברכה לוינסון, שנרצחה which was בביתה murdered בקיבוץ near ניר עוז. her her השאלה home שלך in Nir מאוד Oz. יפה. Your question is very אני מתארת good. לעצמי I שעכשיו imagine that now זו סוגיה כזו מתעתעת. it's a weird problem. אבל מה שלי, כי אני חושבת שאי אפשר בוא. לעזור זה A way you לחבק can ולעטוף. כן, אנחנו רואים ששוב ישנה תקלה טכנית. Yeah, you'll go to commercials and... Nope, okay. בעיקר החטופים בתל אביב, ייתכן שזו אגב תקלה שנגרמת בעקבות מזג האוויר. אמרנו כבר, Yeah, לא it's an מובן error מאליו שבאמצע הלילה אנחנו happening אחרי probably because of השעה the 3 weather. לפנות בוקר ועדיין There's rain. עשרות אנשים נמצאים שם. There's rain and shit, so that's probably why there's a technical problem. 24 שעות. שמענו שם בני נוער שמספרים על כך שהם רק הגיעו ב-10 בערב והם מתכוונים להישאר עד הסוף. הנה, אולי אנחנו מצליחים לחדש את הקשר עם העצרת שם על הבמה. לינוי בר גפן מנחה מקיימת שיח פתוח עם צעירים, עם משפחות החטופים, משפחות הנרצחים של 7 באוקטובר. בואו נשמע. גם כאלה שאין להם מקורבים מדרגה Even those who ראשונה, don't have שנייה like first מדהים. יש מישהו first שהיה degree רוצה relatives, להוסיף I על don't know what she התשובה was הזאת? saying. את האמת שאני רציתי להוסיף. I want to add, אני דריה גונן. I'm אחות של רומי Darian Gonen, sister of Romy Gonen, ואמרת ממש יפה. and you said very good. וזה פשוט זה שבאתם היום, That the fact that you came והבאתם today נוכחות, and showed your presence, משהו it's something מטורף. כאילו אני insane. מעריכה את זה I בטירוף. appreciate it. I appreciate it so much. באמת. And אני ממש מתרגשת לשמוע שיש really פה אנשים שאשכרה moved מקדישים מהזמן שלהם by hearing לבוא, people, להיות taking their ערים פה time, כל הלילה, או לישון איזה שעה, שעתיים, coming here and maybe sleep here ולהיות איתנו for an hour or ממש two and staying here with עד us מחר בערב. even until tomorrow night. זה וואו, אז תודה It's רבה. wow. So thank you very much. ולהשאיר את זה על סדר היום. And let's keep it on זה ממש the. חשוב, אנחנו משאירים את זה על סדר היום. So let's keep כל it. יום אנחנו מדברים על זה. keep it happening שאף daily. אחד לא ישכח. We need to keep ואם speaking about it so אתם no גם one כל will יום remember. תדברו על זה And so if ותמשיכו everyone, את זה if בכל you מקום too שאתם keep talking יכולים, about it every day and do זה whatever you can to יעזור לנו keep it מאוד. alive, then it will help us a lot. אין על דריה, חברים. אין על דריה. דריאן, אני חייבת לשאול אותך. דריאן. את אימא שלך אנחנו רואים המון We see your mother a בתקשורת. lot in the media, והיא תמיד משדרת and she's always עוצמה. showing strength. ושליטה ככה control יפה במצב, over the situation. ובסוף היא And in קודם the כל end, אימא שלך. She's first and foremost your mother. איך את How do עוברת את זה you כשאת מסתכלת how do עליה? you deal מה with את it לומדת when מזה? you watch her? How do you what do you אז אמא learn שלי from it? ממש שם So my mother איפשהו. is really there somewhere in the audience. האמת שאני פשוט מעריצה אותה. I admire her. אני לא רואה I'm a אותה fan of עכשיו, her. אבל... I'm a her fan. אני מעריצה אותה, I'm her fan. והיא פשוט I כזאת. admire her and that's how she is. לצערי, כולם רואים את Sadly, זה בנסיבות everyone can see האלה, it והלוואי in ואף these אחד לא היה מכיר circumstances. אותה. ושרק And I אני wish הייתי no מכירה one אותה, would אני have to והאחים see שלי it. והמשפחה שלנו. But only me and my family would see it.
ואני רואה את זה כל יום, And I see it every day בכל דבר. in everything she does. אימא מטורפת ולביאה, crazy mother and וכמו a שאתם רואים את lioness. זה, אני רואה את זה כבר 18 The way you שנה. see it, I see it for, I've been seeing it for 18 אני years. אוהבת אותה. That's it, I love her. יפה. יש לנו מכיניסטים נוספים פה? אני רוצה קודם כל לפנות I לקהל. want to say something to the audience first. לבקש מכם, חבר'ה, Can I ask you, אנחנו guys? יכולים להקיף פה את הבמה, can ולבוא לעלות ביחד איתנו, circle the stage ולשאול שאלות, בדיוק כמו and, שהמכיניסטים הנפלאים האלה. Come up to the stage and ask questions. בדיוק כמו Sticking המכיניסטים to the audience, הנפלאים פה obviously. שעלו ושואלים שאלות, ושאנחנו נמשיך לשמוע אותם, I'm I'm not ושלכולנו sure יהיה how to המשך ערב translate כנה מכינה. ומדהים, ושבואו נשים הכל על השולחן. I think it's a pre-university אוקיי, thing. אז לא, חבר, לא ככה. רד נשמה, מאחורה, לא ככה. אוקיי, יש שני קולות שעולים מהבמה There are הזו two voices that come הלילה. out from the stage הקול של tonight. המשפחות The voice of the והחברים families and the שיוצא friends מכאן, מלב תל that אביב, goes out from the ואנחנו מאוד רוצים heart of Tel שיגיע Aviv, and עד we want עזה, to go all the way to כי Gaza אני because רוצה להאמין, אני I בטוחה want to שגם believe, אתם, and I'm שהחטופים pretty sure that you too, והחטופות מרגישים that the hostages את החיבוק feel שלנו the hug, היום. our hug today, ויש גם את הקול tonight. המוזיקלי, And there's the musical המיוחד voice, the והמעניין, special and the שמגיע interesting מאזור voice הדרום for southern Israel ומהעוטף. and from מה the שהיה עוטף Gaza envelope. עזה והיום הוא עוטף ישראל. Now it's ושווה לכולנו Israel להכיר את envelope. הקולות האלה, למי שעדיין it's לא worth הכיר. getting to know אז these voices, those who don't know האומנית them. הבאה שלנו The היא next סיגל artist אמסלם is משדרות. Sigal Amsalem היא from זמרת Sderot City, ויוצרת Sderot City, סופר a אמיצה. singer-songwriter, super והיא brave, מביאה את הסיפור and she של brings החיים שלה she brings her life story שהיא to יוצרת, this, to מוזיקת the music that אינדי, she creates, indie music, סופר מעולה. super great. סיגל, בבקשה. Sigal, yeah. Dude, she's like a kid. I hate this. Why can't I get rid of this? כן, עד עכשיו ראינו אומנים בעיקר מהקיבוצים. Until now we've מכפר seen עזה, artists from the מפלסים. kibbutzim. עכשיו מגיעה Now, סיגל אמסלם Now Sigal Amsalem from Sderot. וגם היא תשיר ככל הנראה Sorry, שירים guys, שלה, cough. לפחות לפי ההקדמה המבטיחה של אלינוי בר גפן. אולי גם גרסות כיסוי לשירים שאנחנו מכירים. בואו נשמע מה היא תשיר. בכל אופן, עכשיו זו הבמה שלה להשמיע את הקול שלה תרתי משמע, לבטא את מה שיושב לה על הלב, לה ולעוד כל כך הרבה ישראלים. הגוף רוצה לשים את עצמו על הקצה, לא יודע מה עושה, לא יודע מה עושה. חיבוק ולמה זה קשה, לבקש ממך רק אני לא מוצאת את המילים, אני יודעת רק לכתוב שירים. אני לא מוצאת את המילים, אני יודעת רק לכתוב שירים. הגוף רוצה, אבל הראש שונא את זה, נלחם בתוך עצמו, לא יודע מה עושה. חיבוק זה כל מה שצריך, ולמה זה קשה לבקש ממך אני לא מוצאת את המילים, אני יודעת רק לכתוב שירים.
את המילים, אני יודעת רק לכתוב שירים. אני לא מוצאת את המילים, אני יודעת רק לכתוב שירים. אני סיגל. שרה סיגל אמסלם משדרות, ובאמת, מנגן. כל כך הרבה אנשים עדיין לא מוצאים את המילים, גם אחרי... No one wants to listen to you, shut up. בתקופה האחרונה. Thank you. הוא חלק מהאלבום הבא שעתיד לצאת. קוראים לו זמן. מוקדש לכם. סקפי את גבך ומלאי באוויר, וגלי שיש אור מתוכך שיעיר. תני לעצמך את החופש להיות הכי את שיש, בלי מסכות, וכל אלה אומרים שיגידו אז מה, אמת עיוורים, אך אמת יתומה. תעשי מה שבא, אם עכשיו או מחר, בשבילך אהובה, אף פעם לא מאוחר. יש לך עוד זמן להמשיך או לחדול, אם הלך שילך, העולם הוא גדול והכל אפשרי. בסוף את תראי, אומרים שהזמן מרפא את הכל. תנעלי זיכרונות כואבים בקופסה, תעשי מה שטוב, רק מה שאת רוצה, ומותר לסרב. אם נחמץ לך הלב, הוא יודע מה טוב, ומי כן אוהב. ויש לך עוד זמן להמשיך או לחדול, אם הלך שילך, העולם הוא גדול וכל אפשרי. בסוף את תראי, אומרים שהזמן מרפא את הכל. סקפי את גבך ומלאי באוויר, וגלי שיש אור מתוכך שיעיר. תני לעצמך את החופש להיות, יש לנו זמן לאהוב ולחוות, ויש לנו זמן. יש לך עוד זמן, יש לנו זמן להמשיך או לחדול, אם הלך שילך, העולם הוא גדול, הכל אפשרי. בסוף את תראי, אומרים שהזמן מרפא. יש לך עוד זמן, ויש לנו זמן. Damn, she's good. תודה רבה. לקראת השיר האחרון, אני מזמינה אתכם Last song. להתפלל ביחד איתי She wants us to pray with her לשובם של for the החטופים return of the hostages והחיילים שלנו בריאים ושלמים. and our soldiers.
ושהמדינה תהיה מקום יותר נעים לחיות בו. and that our country will be a better, nicer place to live in. הגיעה השעה לפתוח את האגרופים, יש מלחמות שלא שווה להילחם. את לא יכולה לתקן את העולם, רק את עצמך וגם את זה את עוד לא יודעת איך לתת מנוחה ללב שרוצה לפעום לאט יותר, לנשום מעט יותר, לסלוח, לסמוך וגם לשמוח, לאהוב הרבה יותר, זה הרבה יותר נעים. הגיעה השעה לשחרר את הכאבים, הדמעות ישטפו את העיניים, יהיה אפשר לראות איך ניסים קורים, אם רק רוצים. עכשיו כבר טוב מספיק כדי ללמוד איך לטפל, לתת מנוחה ללב שרוצה לפעול לאט יותר, לנשום מעט יותר, לסלוח, לסמוך וגם לשמוח, לאהוב הרבה יותר, זה הרבה יותר נעים. לתת מנוחה ללב שרוצה לפעום לאט יותר, לנשום מעט יותר, לסלוח, לסמוך וגם לשמוח, לאהוב הרבה יותר, זה כבר הרבה יותר נעים. Yeah, I was really vibing with her. I was really vibing the music. רבה. אנחנו חוזרים לשמוע מהמכיניסטים ומבני המשפחות את השאלות Going back to hearing from שלכם. the students and דקל, תוביל, the בבקשה. families. אז אני חושב שאנחנו ניגש ישר לעניין ונשמע את החבר הנוסף שהצטרף אלינו פה. בוא Another תציג את עצמך בבקשה. question from someone who joined. אהלן, אני רז, my מתנועת name is המחנות Raz. העולים, תנועת נוער. Raz. והיה לי חשוב לשאול I had את שירה it ואת was important for me to ask Shira and the המשפחות, rest of the people from the כאילו families. אחרי מאבק של 100 יום, שזה באמת זמן של חיים שלמים, מה נותן לכם כוח כזה What gives you the strength במאבק to keep fighting for your ואת loved האנרגיות ones להמשיך להיות פה and the energies to keep ולאגור coming את here הכוחות במציאות המטורפת הזאת. in this crazy reality. היי, אני עדן. Hi, I'm אני חלק ממשפחת גונן. Part of the Gunen family. אני חושבת I שזה think שכל העם that the fact that the צריך להגיע entire וגם entire מגיע country לעצרות, זה comes ממש מחזק. should come and זה שאנשים do come באים to לפה, the עצם זה שהם מגיעים rallies. לפה מהבתים שלהם, The fact that they come here is, ונמצאים בכיכר, and are זה with מחזק us אותנו. in the square, ואני גם it חושבת שזה strengthens שאנחנו us, פה אחד עם and השני, the זה fact מאוד that we're all מחזק. together here כי אנחנו פה להקשיב together אחד is לשני ממקום strengthening. קצת יותר It's a more בתוך הסיטואציה, it's a ולחבק place that's אחד more את inside of the השני, situation and we're hugging each other. זה גם נורא נורא חשוב very שהעם ימשיך important להגיע לפה, that the וימשיך people להיות פה גם keep coming בעצרות here וגם
in the rallies, באמצע שבוע, and even in the ולדבר איתנו, לחבק in the ולתמוך, כי זה, middle of the אני week, חושבת שזה הכוח come and hug us. I שממשיך think it's כאילו important, לתת לנו and it's a force that keeps giving us את האופציה the option לצבור כוחות עם כמה שזה קשה, ולהמשיך להילחם to בשביל gather our האהובים שלנו strength ששם. and to fight for our loved ones that are in Gaza. נראה לי שאני אוסיף גם. I think that I'll add. קוראים לי שירה. My name is Shira. האחיינית של I'm the niece יוסי ואלי שרבי. of Yossi and Eli Sharabi. ובעצם גם And איבדנו we 3 also בנות משפחה. lost 3 family members. אני חושבת I think that מה שמחזק אותי what בתקופה הזאת, strengthens me during this להמשיך time להילחם to עד keep שכולם fighting חוזרים, until everyone וגם comes הרבה back זה is a lot of שעברתי בעצם את כל החיים שלי the fact that I בתל אביב, lived my whole life in Tel ואני Aviv נמצאת פה and I'm here במטה ובכיכר, ואני in the נמצאת rally, עם the square, מלא אנשים אהובים with שהרבה many מהם loved ones יושבים איתנו כאן who עכשיו, are sitting with שיצא לי us להכיר here אותם that I got to meet בתקופה הזאת, during this שהם time, חלק ממשפחות who החטופים, are part of the ואנחנו עושים דברים hostages גדולים families, ביחד, and we're doing big things together, ואנחנו מחזקים and we're אחד את strengthening השנייה כל הזמן. each other all the time. אנחנו ממש, We're אם יש מישהו really, שמבין מה עובר עלינו, זה באמת if אנשים there's someone who שעוברים בדיוק את אותו understands what דבר. we're going through, is the people who go through the same things. And וזה ממש and it's really פשוט אחד הדברים one of the המנחמים שיש more לנו אחד את comforting השנייה, things ואנחנו לא that we לבד have each בזה, other and we're וזה not alone in this. שאנשים And the fact פשוט that ממשיכים ומגיעים ונמצאים people איתנו keep פה עד coming and השעות are with הקטנות של us הלילה, אני in מודה here שלא האמנתי to שיהיה the קהל בכלל small hours of the night. בשעות האלה, ועובדה And I שיש, thought no one וזה would be ממש here לא מובן during this מאליו. time. תודה רבה It's לכולכם. it's not קהל אני יכולה מדהים. רגע להוסיף? כן, בטח. בוודאי. בעיקר מה שנותן לי את הכוחות זה... primarily what gives me the סליחה אם strength, זה קשה מדי, the power to go אבל, on. Sorry if it's too difficult. בעיקר המחשבה על זה It's thinking about שאין לי חיים בלי אחותי. I have no אם היא לא life without my חוזרת, sister if she doesn't come back. אני לא יודעת איך אני אחזור לחיים I שהיה don't לי know if לפני, I'll, גם I ככה will come אני back to the life I לא had חושבת before. שאני אחזור לחיים שהיה לי לפני. I don't know if I'll אבל, ever come back to the life I had בלעדיה, before, but to be without her, אני קצת it's, כלום. יש לי את כל I'm a little המשפחה bit שלי, of a אבל nothing. I have my entire family, but אם היא לא if she תחזור doesn't come back, בחזרה, ואם אני לא and אעשה את if כל מה שאני I יכולה don't do בשביל all להחזיר that I אותה, can to bring her back, אני לא אהיה מסוגלת לחיות I won't be able to כמו live שצריך, uh, או כרגיל. properly. וזה מה שנותן לי את הכוחות, That's זה what מה gives me שנותן the לי את strength. That's what helps me. הפייט הזה, That's what שקורה brings. כל יום. That's what brings the fight in me. אני רוצה לשאול אתכם, אבל... I want to ask you though. אוקיי, הבנו מה Okay. מחזק. We understand מה what strengthens you, but what מה angers you? מקומם? What מה what גורם angers you? What לכם makes you לרצות want לדפוק על השולחן? to flip the table? אני ארצה לענות לך. I want to answer you. I want to answer that. לא הייתי רוצה שמישהו ירגיש I don't לא wanna- בנוח עם משהו שהוא עושה, ולכן אני גם I נזהרת wouldn't want במילים anyone to שלי, feel אבל uncomfortable with what they're אני saying, מבינה את הצורך but I understand the לחזור need לאיזושהי to שגרה. go back אני to מבינה some את sort of הצורך routine. לרפות I את הנפש understand the בדברים strength. שעושים לך I understand טוב, the need to אבל אני heal the חושבת שזה לא soul צריך לבוא על and do חשבון things that העלאת do good for you, המודעות but it ולקחת doesn't need חלק to come on פעיל, at the אקטיבי, cost of בכל raising המאבק awareness שלנו. and ולכן לראות אנשים that's why seeing שממשיכים people את השגרה, אבל keeps living שמים את their זה על lives, חשבון המאבק, זה דברים שמכעיסים but אותי. doing את so מתכוונת על at the הציבור cost of הכללי the או על fight אנשים for the כאילו hostages, שציפית it מהם angers me. למשהו? על הציבור הכללי, כעם, The אני חושבת general שעד public. שאחרון החטופים יחזור, I think כל that העם, until the כל last of the מדינת ישראל, hostages come לא back, צריכה the entire להזניח the את המאבק, entire Israeli את people shouldn't leave the fight. הצעקה של and הנרצחים, של shouldn't החטופים, stop shouting של האנשים ששרדו for את the השביעי people באוקטובר, כי גם זאת who התמודדות are לא held פשוטה. hostages and for the people who survived ועוד פעם, אני the לא רוצה 7th. שחלילה מישהו ייקח את המילים שלי And I don't למקום want people to take שלא my things, בכוונתי, ולכן my אני words the wrong מחדדת way. את זה That's שאני why הכי מבינה, כמו שאני I want to צריכה say that I לנפש שלי, understand לחזור לאיזשהו the מסלול need to go back to some kind of a מחדש, גם routine כולנו, of אבל life. לא We all לשכוח, need to, but ושזה לא don't יבוא על forget. חשבון המאבק. and don't make it at the cost of אז אני the רוצה באמת גם לשאול fight for the hostages. בהקשר הזה, כי אנחנו פה She עכשיו wants to מדברים ask בכנות.
while we're talking honestly, there's criticism towards the families of the hostages. There are people who say, we won't bring them back at any cost. The fight for the hostages only raises the price for the hostages. We should maybe do it more quietly. It hurts the soldiers in Gaza. What do you want to say to those people who have this criticism? אני אשמח לענות על זה. Alan's, oh, that's Ronnie. אני חושבת שלאף אחד במדינה אין It's זכות Tamir's להגיד לנו sister. שום דבר. No one in the country has a... מה שעברנו זה שואה. What, ומי no שלא one in the עבר את country זה, has a... ומי שלא המשפחה שלו Anyone who חטופה, didn't go through this shouldn't dare to say anything to us. This country should bring them back at any cost, and it doesn't matter what the cost is. The country abandoned us, שיסתום את הפה שלו. and anyone who has any other opinion should shut the hell up. Because if it was your family, you would fight at any cost to bring your family back. שיחזרו לבית שלהם. To bring your family to come back to their home. Ronnie, Tamir's little sister. אז אני רוני, אני הנכדה של יפה I'm Ronnie. הדר, I'm Yafa Adar's granddaughter. Yafa Adar who came back from captivity. היא ירשה את הגנים בכל זאת מהסבתא. אני מקווה שירשתי את הגנים. I hope I inherited Yafa Adar's genes. How is she? עבר עלינו שבוע קשה. She had a rough week. הגיעו לנו לפני שבוע Sadly, we were told last week that my brother got murdered. זה עבר עלינו שבוע קשה. So we had a rough week. Look how well she's speaking, and me over here, just freaking crying. אני אשמח שנייה It's her אחת fucking brother. להרים בקבוק. L'chaim for Tamir. My brother, what he would do, he would drink beer, finish his work, and come home at the evening and open a bottle. So, L'chaim for Tamir. אמן, אמן. Yeah, so if you have a אני drink, רוצה לשאול לסיום, damn, Ronnie. למה בחיים הקודמים שלכם? What in your last previous אני לא lives? אגיד אתם הכי מתגעגעים, אלא להפך. אתם מסתכלים אחורה ואתם אומרים, אני לא מאמין שהשקעתי את עצמי בדבר What in your הזה. last lives do you feel like you אני לא מתגעגעת. invested so much time in that you don't miss? שאלתי את השאלה הזאת You וגיחכתי, asked this question and I באמת laughed. ה-7 באוקטובר הרבה דברים קיבלו After פרופורציה. the 7th, a lot of all things got a במיוחד אצל personality. כולנו, במיוחד כאילו אצל מי שזה נגע בו באופן especially אישי, אבל with us who have been הכל you קיבל know, פרופורציה going ונקודת through it. מבט אחרת. Everything אני מאוד is מקווה proportional suddenly. שנתעסק בדברים המהותיים I בחיים hope ונבין we deal with stuff that is important in לא life ברור מאליו. because nothing is אז אנחנו nothing is חוזרים trivial דרומה. anymore. בנסיעה. כן. יש לנו להגיד על משהו. יאללה, You have בכיף. something else to say. אני כן רוצה להגיד למה אני מתגעגעת. I want to say what I do miss כי- חוץ מלאחותך because כמובן. ברור, אין except ספק. for my אבל, sister. אני חושבת שכולם פה, I think everyone לא יודעת here, מה הגילאים, I don't know the ages of everyone here. כולנו I מתגעגעים think we all להיות קצת miss ילדים, being לא children, לעסוק בכל הדבר not הזה, not אף אחד dealing with לא all of this ביקש stuff. את זה, No one asked for אף אחד this. לא רצה את No one זה, wanted this. ולכולנו And בא לחזור we all למקום wanna הנוח שלנו, שהיינו go back to סתם our אנשים safe place, פשוטים, עם where we הבעיות were just הקטנות simple people with little והמעצבנות problems שחשבנו and שהן כל כך annoying little גדולות. problems we thought were so big. אני מגדירה את זה כחשבתי שהיו לי בעיות עד שנהיו לי I בעיות. thought I had problems until I got actual problems. לגמרי ככה, ועוד איזה בעיות. ועוד איזה בעיות. אז חברות וחברים, אנחנו Friends. בנסיעה דרומה. Going back south. זה שם ההרכב של שי נימני Oh, that's the וצור גולן. Shai Nimni and ואני Tzur שמחה Golan להזמין אותם לבמה, have a בבקשה. band named Slim Daroma. If I got it right. Yeah, more music. Another band, Dan. עוד הרכב מקומי. Dude, the strength Ronnie has, like her talking about her brother. Well, I am just like breaking down, man. That's so admirable. I can't even imagine. לראות את אותה אחות של תמיר אדר, זכרו לברכה,
נחטף, ולאחרונה התבשרנו למרבה הצער על כך שהוא נרצח על ידי חמאס וגופתו מוחזקת בעזה. הנכד הבכור של יפה הדר, יפה הדר שהפכה לסמל של המלחמה הזו, אחת מהחטופות ששוחררו במסגרת עסקת שחרור החטופים. האחות הזו יושבת עם בקבוק בירה לזכרו על הבמה, בכיכר החטופים בהפגנה, ומבקשת להרים לחיים ולשתות יחד עם הקהל לזכרו של אחיה. The memory of המשפחה עדיין Tamir מחכה Adar, לקבל אותו בחזרה הביתה. whose body גם we're אם still כבר waiting אינו בין החיים. to go back, והנה עכשיו to אנחנו come back. להרכב נסיעה דרומה, שעולה על הבמה. בדרכים מאובקות, בשבילים ללא קצה, הולך אדם כפוף, בעקבותיו צל כבד. עייף מכל מה שראה, מוטרד ממה שמצפה, מחפש מעט חמלה, נתקל בסלע קשה. Guys, while you're listening to the music, I'm gonna take a 10-minute break. Maybe take a little shower. I didn't shower yet, so I hope that you enjoyed the music. I'll be here in like maybe less than 10 minutes, so don't go anywhere, okay? Stay with me, show your support. Write in chat if you have anything to say. I'll be right back and I'll address everything, okay? So enjoy. הייאוש אויב מוכר, התקווה צורר שופר. מתהלך לו במדבר, הנוף אדיש אליו, מרגיש כל כך קטן, בכאב גרונו ניחר. השמיים מתבהרים, פלג מים מתגלה. השמיים מתבהרים, פלג מים מתגלה. איך זה מרגיש? איך זה מרגיש? להיות לבדך, בזהותך, מחוץ לביתך, מתגלגל כמו אבן. תודה רבה. אני רוצה להקדיש את השיר הבא לחבר טוב שלי מזה 8 שנים, אביב ורטיים מקיבוץ כפר עזה, זיכרונו לברכה, שנרצח ב7 לאוקטובר. הוא מאוד מאוד חסר לי, ולכל קיבוץ סעד שכל הזמן אומרים לי כשהם מגיעים לבקר אותי בקיבוץ, כי אני נשארתי עדיין בקיבוץ, לא עזבתי אותו. אפילו שמגיע עדיין לא קרוב, ובאמת חסר לי. מנסה למצוא מוצא, מסתובב בלי מנוחה, מסכים מרצדים, ריקנות רק מציר, בשלטים מחפש סימן, אם יש טעם פה בכלל, כולם מדברים בלי הפסקה, נמאס לי לשמוע הכל
קלישה מנסה לשכוח דברים שקרו מזמן, רק עוצם עיניים, ברור שהם לא זזים מכאן. רוח של ערב מנסה לקרר את הכמיהה, יד נרפאת משאירה ילד לבד, בלי השגחה מנסה לשכוח דברים שקרו מזמן. בר ללא מים, קרבה ללא מגע, אפילו שמגיע עדיין לא קרוב, אפילו שמגיע עדיין לא קרוב, שמגיע עדיין לא קרוב, אפילו שמגיע עדיין לא קרוב, אפילו שמגיע עדיין לא קרוב, אפילו שמגיע עדיין לא קרוב, שמגיע עדיין לא קרוב, אפילו שמגיע עדיין לא קרוב. לא קרוב, לא קרוב. כן, והשיר הזה של ההרכב נסיעה דרומה הוא הוקדש לאבי ורטהיים, זכרו לברכה, מכפר עזה, בן 57 היה במותו. אנחנו קוראים כאן שבאותה שבת ארורה של 7 באוקטובר בבוקר הוא היה חמוש בסכין מטבח, זינק על מחבלים בפתח ביתו, הרג אחד מהם, אלא שמחבל אחר ירה בו למוות, וגם באשתו, דורית. אף אחד לא ידע את כל מה שכואב לי בלב, לא תסתיר השכחה, לא רוצה ללכת, לא רוצה ליפול, לא רוצה ללכת, לא רוצה ליפול, מנגב לך את הזיעה, מסתלקת מחשבה שזה הכל וזה הסוף, אין עוד דרך חזרה, לא רוצה ללכת, לא רוצה ליפול, לא רוצה ללכת, לא רוצה ליפול,
זה היה הרכב נסיעה דרומה, ואנחנו ממשיכים ללוות את עצרת משפחות החטופים מכיכר החטופים בתל אביב. כל הלילה הזה, במלאת 100 ימים למלחמה קודם כל זה מדהים בעזה. שאנשים נשארים בגשם, בקור, ולא עוזבים. כל הכבוד לכם. אני לא יודע אם להגיד לכם תודה או קצת לצחוק שאני בנוח לי פה מתחת לגזיבו. אנשים יקרים, ממש ממש תודה לכם על שאתם נשארים איתנו כאן בשעות האלה, גם בגשם, גם כשקר. מבינים את גודל הדבר, אתם אנשים מדהימים, תודה רבה לכם על כל רגע שאתם כאן איתנו. יש לנו שאלות נוספות, נכון? בוודאי שיש לנו עוד הרבה מאוד שאלות. אני אשמח להפנות את השאלה אל המכיניסטית המדהימה שיושבת כאן בנוסף אלינו. אלייך? מיקרופון? הנה, אני בא אלייך. שלום. קוראים לי אמרנה, וגם אני ממכינת חביב הרי, כמו איתמר. והיה לנו מאוד חשוב להגיע לכאן היום, בעיקר בשעות האלו, ולהראות את הנוכחות שלנו כאן, להדגיש כמה שזה חשוב לנו, כמה שאנחנו מעוניינים ורוצים לעמוד כאן איתכם, או לשבת. ואני רציתי לשאול שאלה שמתייחסת קצת להתמודדות שלכם עם מצב. אני יודעת שהומור יכול להוות לי הרבה נחמה לפעמים, ורציתי לשאול האם הוא יכול לעזור גם לכם, אם זה דרך התמודדות שמוכרת לכם בתקופה האחרונה. אני אשמח שעמית יענה לשאלה הזאת. אז אני עמית, אני אחיין של עדינה משה, שחזרה לאחר 49 ימים בשבי. ההומור הוא אחד המנגנוני ההגנה הכי חשובים שיש בעיניי לבן אדם. כי אנחנו, אם לא נצחק אז נבכה. ולהומור תמיד יש מקום. להומור תמיד יש מקום. כמובן, יש מקומות שהוא עובר גבול וחייבים לשים לב מתי הוא עובר את הגבול, אבל תמיד להומור יש מקום, הוא מה ששומר אותנו שפויים. בין אם זה בדיחות שחורות, בין אם זה גם קצת הומור עצמי, פשוט להתנהל בהומור, לא, זה מה אתה יכול לתת דוגמה, אגב? לבדיחה שחורה אני לא אתן דוגמה. תראה, אתה יודע, יש מה שנקרא הומור שרק לאנשים מסוימים מותר להשתמש בו. זה לא רק לאנשים מסוימים, זה גם לאנשים זה עובר פחות טוב כשבן אדם שהוא לא בתוך המיליה מסוים משתמש בבדיחה הזאת. אבל בוא תשתף אותנו קצת, תכניס אותנו למשל איזה דברים, אתה יודע, לפעמים אנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה ואז מסתכלים עליה לרגע מבחוץ ומשם בעצם מתפתח ההומור הזה. תן לנו דוגמה לסיטואציה כזו. אז דווקא אני באמת לא רוצה לתת סיטואציה לדוגמה כזאת. אני כן אגיד אבל שכשאנחנו נמצאים סתם בסיטואציה שאני כן אתן דוגמה להומור עצמי. למצב שבו, באמת, את הולכת, יש לנו הרי פה את החדר המשפחות בתוך בית אריאלה שהם דואגים לנו לכל דבר שאנחנו מבקשים אליו, באמת, בין אם זה אוכל, לסמיכות, לכל דבר. את הולכת עם הצלחת, יושבת בחוץ, נופלת לך צלחת. עכשיו, לכי תביני באיזה סיטואציה, ככה תמצאת בסיטואציה בזויה, או שתי אופציות, או שתתרסקי עכשיו, כי זה עוד דבר שפתאום נהרס בחיים, או שפשוט תצחקי על זה, כי אין לך ברירה אחרת, אלא להרים את עצמך למעלה ולהמשיך, כי אנחנו חייבים להחזיק את עצמנו למעלה. אנחנו מחויבים להחזיק את עצמנו למעלה עד שכולם חוזרים. אין לנו ברירות אחרות. אתם רואים אגב גם, אתם יודעים, בתוכניות סאטירה, נגיד מה שארץ נהדרת עושים, זה כאילו, זה כמובן, זה לא הומור על החטופים או משהו כזה, אבל יש דוקרנות, למשל יש את המערכון המדהים ההוא של הדיאלוג עם סינואר שברקע בוכה תינוק, שיש בזה משהו קומי וטרגי בו זמנית. כשאתם מסתכלים, נגיד, על תוכניות כאלה, איך אתם מרגישים? אז קודם כל אין לנו טלוויזיה באוהל, אבל זה ברשת בכל מקום. אז לא נתקלתי במערכון, תאמת שלא כל כך יצא לראות מערכונים, אבל באופן נקודתי ספציפית, זה חשוב.
זה חשוב, וכן, זה עלול לפגוע. זה עלול לפגוע, וכל אדם יכול לקחת את זה לאיזה כיוון שהוא רוצה. אני חושב שזה כן חשוב לתת לזה מקום, זה כן חשוב לתת לזה במה, וכן חשוב לדעת שכשעושים את זה, זה עלול גם לפגוע באנשים, ולדעת להתנצל במידה וזה קורה. כי לא כל דבר מתאים לכולם, ואף אחד לא יכול לשפוט אף דרך התמודדות של אף בן אדם. לגמרי. שאלות נוספות? אני חושב ששנייה אחת לפני שאלות הצטרפו אלינו לבמה שני חברים שהיו בנובה, ואני אשמח מעבר להגביר במילים, אני אשמח לתת להם גם לספר את הסיפור שלהם. שלום לכולם. Hello everyone. אני דניאל שרבי. I'm Daniel Sharabi קטן נריה שרבי. with my little brother. איך יצאנו מהנובה זה סיפור ארוך, סיפור בפני עצמו. How we escaped Nova is a long story. What I came here to tell נסענו 4 באוטו, is that we were four people in the car and came back 3. The last one is in Gaza. בזמן שהתחיל כל Yosef הכאוס Chaim Mohana. והבלגן, Before the chaos and the balagan, before the shooting started, I was a medic in the army. שירתנו ביחד, אנחנו עובדים טוב ביחד, והתחלנו לרוץ לפצועים. And we started to run towards the wounded. הצלחנו לפנות פצועה אחת, We managed ולהחזיר אותה לחפ"ק שהיה שם. to take one wounded girl to safety. וחזרנו לפצועה השנייה, And ובדרך עצרנו רגע אחד להביא מאמבולנס עוד ציוד רפואי. to bring more medical equipment, and then we started to get a lot of fire, we were shot at. Then we weren't able to manage the shootings, and we started to run back. And then we started to get like also RPG missiles, and while everyone ran, we tried to help the wounded. And Yosef, we lost him since that moment. And after a while, like 2 weeks, we understood that he got kidnapped to Gaza. And that's the guy which is the hero, my hero in this story. Did you get any information about him? Nope. Voila, I know one thing. And if Yosef is probably doing there that we do here, Yosef was always the stone, the rock that holds everyone together, never breaking. And I believe that there too he is holding everyone together. We have another friend there, and I believe that they're there together, and they're holding everyone together and smiling, taking care of everyone. And I believe that my entire heart. All I know is that during this time, after the 7th, everywhere I go, if there's a dark heart, I chose to light a candle in each room I go into. So I try to, everywhere I go, everywhere where a group of terrorists got us into a black abyss, I decided to be like a small light, like a candle, and I believe in it, and that's the only way we bring everyone back. Thank you. I have to say, no matter how many times I hear stories from the party and kidnapping stories, it's every time I tear up when I hear those stories, every new story. Each kidnapped person is an entire world, and each story has a something very big that stands behind it. And we thank you all for being here and hearing everything, listening. We go. Avi Vaknin, another musician from Sderot, doing a tour abroad. Rock in the Red Zone, his movie. So he's doing a tour for the movie. So now he's performing in the hostages square. Avi Vaknin.
תודה. השיר הזה נקרא יום חלום, בתקווה שכל הגיהנום הזה יסתיים בקרוב לכולם. זה זמן לשיר, זמן לחיות, לצרוח מול כל העולם. עכשיו אני כאן, ללכת בשדרות, להיות גאה, לנער אבק ישן בגוף ולתת הכל. אל תעצרו את הזמן הזה, אני רוצה מהפכות בלב, אפיל מגדל באור היום ויהיה גיבור של יום חלום. יום חלום של יום חלום. זה זמן לשיר, זמן לחיות, לצרוח מול כל העולם. עכשיו אני כאן, ללכת בשדרות, להיות גאה, לנער אבק ישן בגוף ולתת הכל. אל תעשו את הזמן הזה, אני רוצה מהפכות בלב, אפיל מגדל באור היום ויהיה גיבור של יום חלום. יום חלום של יום חלום. זה זמן לשיר, זמן לחיות, לצרוח מול כל העולם. עכשיו אני כאן, ללכת בשדרות, להיות גאה, לנער אבק ישן בגוף ולתת הכל. אוקיי, השיר הבא נקרא אבא נגן לי שיר. אבא נגן לי שיר, נגן לי שיר יפה, היום עצוב בחוץ היום. אבא אולי תשיר לי, תשיר לי שיר מתוק, היום רטוב, היום גשום. אולי תהיה שמח כבר היום, אולי תחייך אליי פתאום, אולי תהיה כבר מאושר לי, אולי תהיה, פשוט תהיה. אבא צייר לי רוח, מלטפת ושלווה, רק הטובה ונעימה. אבא צייר לי שקט, עם בית על ענן ורוח ים ושמש גם. אולי תהיה שמח כבר היום,
פשוט תהיה. אולי תהיה שמח כבר היום, אולי תחייך אליי פתאום, אולי תהיה כבר מאושר לי, אולי תהיה, פשוט תהיה. אבא נגן לי שיר. אבי וקנין, היוצר משדרות, שר, אולי תהיה שמח כבר היום, אולי תחייך אליי פתאום, אולי תהיה כבר מאושר לי, אולי פשוט תהיה. מה יש לומר על זה? אנחנו מקווים שבאמת כולם ישובו הביתה, אמן, ממש בקרוב, עכשיו, כמה שיותר מהר. כמה געגוע, עיניים עייפות, כמה אהובת, אני מודה. כמה אומץ עוד אהיה, אני שבו לב, אני מודה. שובו הביתה, פורק מתמיד, איתי, אני מודה, אין לי כלום בלעדיי. איך זה קרה לי, הייתי גיבור כזה, לא צריך דבר, מבקש שובי הביתה. כמה שירים עוד אכתוב, שתדעי שאני מתנפץ. כמה בדידות עוד ארון, שתדעי שאת יקרה. שובי הביתה, פורק מתמיד, תהיי איתי, אני מודה, אין לי כלום בלעדיי. איך זה קרה לי, הייתי גיבור כזה, לא צריך דבר, מבקש שובי הביתה. לא צריך דבר, מבקש שובי הביתה. אני מודה, אין לי כלום בלעדיי. איך זה קרה לי, הייתי גיבור כזה,
לא צריך דבר, מבקש שובו הביתה. תודה רבה, תודה לכם. Nice. Very nice. תודה רבה. תודה רבה לאבי וקנין. אני מסיימת את המשמרת שלי איתכם. דקל נשאר כאן. אנחנו מעבירים גם את השרביט. Yeah, so this host was finishing her shift. Another question from a girl. Hello everyone. My name is Lian. בתנועת הנוער האיחוד החקלאי. בגדול כזה, אנחנו כזה חבורה מהגרעין, כזה חוזרים מהקומונות ופה כל שבוע במוצ"ש. We're here every weekend. וממש רציתי Me and my friends, and I wanted to ask, we've been waiting for so long, so honestly, how can you keep your hope? How can you keep your hope going? אוקיי, אני אנסה לענות. I'll try to answer. נראה לי I think that שהתשובה הכי כנה היא the most honest answer is לא תמיד it's יש not, לי תקווה, I don't always have hope. There are moments where לרגע מתייאשת. I lose it. אבל But נראה לי שלרוב מה שקורה for the most part, what happens is אי אפשר להישאר בייאוש הזה you can't stay in that כי אנחנו helplessness because we have to להמשיך לעבוד. keep working. I know that אני חייבת שהדודים שלי יחזרו. I have to bring my uncles back. I won't have a life without them, really. כבר היו לנו 3 אבדות. We had already 2 great losses in our families, big losses. It's hard for me to believe that we'll manage to survive another loss. Not to think of even like 2 more losses. I want to believe that this is not going to happen, and I think that we're just trying to stay strong. And sometimes all you have to do, all you have left is to pray and believe and send positive thoughts and energies towards our hostages into the world, with hope that they'll wake up and support us. And we're working very hard for this. I think one of the things that gave me hope is the fact that I've been in New York and I've been there and I've talked to very important people who have influence on the situation. And we looked them in the eyes, and I had the chance to look anti-Semites in the eyes and see how their eyes are getting softer the more we talk to them. I think it really gave me hope to the fact that maybe something has changed, maybe something is changing, even if it's something small. I think that we're in a stage that we're holding on to every little thing. That's it. You wanted to add something? To be honest, Shira said everything that I wanted to say, that we don't have a choice but to stay hopeful. If we don't stay hopeful, we'll crash, we'll break. More so to our families and Aviatar and all the others. They don't have a voice. They don't have the option to fight for themselves. If we won't be here for them, then they're all alone. That's what family is for. So that we'll be here even though it's hard, when it feels like there's no chance, and that we're reinventing ourselves and going to the media. And everything seems like really detached from our lives. We are their voice. We are the warriors. And we're not going to stop. And I wish they would know it too, that we're not going to stop, and that we're waiting for them here, that we're doing everything we can for them to be here now, if not tomorrow. יפה.
חן אהרוני, אתה מחליף אותי עכשיו מ-4 עד 6. חברים, תודה רבה ללינוי בר גפן. תודה רבה, לינוי, תודה רבה. דקל, אני פה איתך עכשיו שעתיים, אנחנו הולכים להעביר בכיף שלנו. יהיה לנו כיף. אנחנו נדבר פה עם כולם. Gonna talk to everyone. כאילו קצת שיהיה יותר אינטימי. כל הכבוד לכולם, לכל מי שנשאר. בואו טיפה אחת ניקח את זה. Trying to bring the tables together. 4 לפנות בוקר. 4 a.m. here in Israel, by the way. No one's asleep. No one's asleep. אני קורא לכולם, גם לכל מי ששומע אותנו, לכל מי שצופה בנו. Calling everyone תבואו, אנחנו עושים פה היסטוריה. who's listening to us, take your umbrellas and come here. Because we want them home now. So come here and scream with us. עכשיו, עכשיו. אנחנו פה באמת עם הרבה מוזיקאים. There are many musicians here and many good people from the Gaza envelope who make music, good music, and we know music heals the soul. And it helps just a bit with all this, within all this hardship. And all the songs are telling one story of missing, waiting too long. So when are they coming back? When are you coming back? And I say, let's warm up together now that we're more intimate and close. Thank you, everyone staying. Thank you, everyone listening, everyone watching. Thank you, everyone who's going to come in 24 hours, or it's a lot of time. Thank you, all of Israel, for showing support, proving that together we can lead to a better world, and we'll bring them back together. טוב, אני רק עכשיו הצטרפתי, אז אני רוצה להכיר פה גם את החבר'ה. שלום. אנחנו לא נפגשנו עדיין, נכון? לא. פעם ראשונה, נכון? אתם רוצים רק להגיד לי את השמות, כי אני יודע שאתם כבר פה הרבה זמן. איך עוד פעם? תמר. אני רוני. רוני? אני רז. רז. שירה. שירה? שירה או שירה? שירה. ואנחנו מתעסקים פה גם הרבה באמת באומנים הנפלאים שמלווים אותנו ככה מהעוטף. בא לי לשאול אתכם, איזה שיר... Wanted to ask which song warms your heart during this time. והשיר שלו, I think every day has its song. להיקבר קצת עם שירי דיכאון. Some days are with depressing songs, some days are for happier songs. And some days it's just something, some songs that reminds you something from your childhood. With them, something fun moment with the family. Like every day here is a roller coaster, so every day needs its own song. What warms your heart during this time? מה מחמם לך את הלב בתקופה הזאת? What warms your heart? I think that it changes from day to day. There are days where what makes me feel good is talking about the people I've lost, the people I wait for them to come back. There's something comforting where they are our entire day. They are what we think about. And that's how we pass our day. And also to memorialize those who are no longer with us. There's also days where what comforts us is normal stuff of young people. Things that we don't really have anymore. Our routine, just living. I feel like many times we forget that we need in this hell. We've been in it 3 months. We tend to forget ourselves. So sometimes there's something comforting when we think about ourselves. Sometimes even when we do it in this forum of
the young people from the families of the hostages, that sometimes we also deserve to enjoy ourselves. We are a family. We are one family. And we'll raise a glass to it, L'chaim, and we'll open umbrellas because there's rain. And I'll say again to the audience, you don't have umbrellas. You're invited to come on the stage and ask questions and put everything on the table. You're invited to circle us and come up on the stage. It's raining above you, we have a gazebo, so come join us. I want to say hello to Ori Ronen. היי, אהלן. תן לי רגע להציג אותך, מי שלא מכיר, אורי רונן, הוא יוצר פולק ישראלי A folk singer, songwriter, וגם תושב אור הנר. a citizen of אור הנר. אני מניח שחלקכם מכירים כאן הכי משפיעים על המוזיקה הדרומית. הוא ניצל במה שהוא מגדיר השגחה אימהית. He got saved with what he's calling a motherly guard. אנחנו גם נשמע את הסיפור, אבל קודם כל אנחנו נשמע אותו שר, אותו ואת מתי, נכון? מתי אוליאל. מתי אוליאל. כפיים. They're gonna sing. Apparently he survived the October 7th. ערב טוב, לילה טוב, בוקר טוב. בוקר טוב. איפה אנחנו נמצאים? באיזה זמן? טוב, אני אתחיל עם שיר starting with a song which I didn't stop hearing since October 7th, a song that comforted me, by John Lennon. יש לי גיטרה? A1. יוצאת גיטרה? אתם שומעים אותה? כן. יש פידבק מטורף. אוקיי, אז כן, זה שיר של ג'ון לנון, הוא נקרא The Luck of the Irish. Luck of the Irish. וואו, מה נעשה עם זה? A1, 2, 1, 2. A1, אוקיי, אולי טיפה תנמיך את המוניטור, את השירה שלי, מוניטור זה קשור, אני שומע את עצמי בסדר, אבל גיטרה אני לא קולט. אוקיי, זהו, אז זה נקרא The Luck of the Irish, זה שיר שהוא כתב על טבח שנעשה בשנות ה-70, ואיכשהו לקח אותי A song about a massacre in the 70s by John Lennon. אתם שומעים את הגיטרה שלי? יש גיטרה, נראה לי ששלי יותר מדי חזקה. זהו, פשוט שלי אני שומע במוניטור בכלל. שלי אפשר להוריד טיפה. כן. או, סבבה. Alright. If you had the luck of the Irish, you'd be sorry and wish you were dead. You should have the luck of the Irish, and you'd wish you was English instead. 1,000 years of torture and hunger drove the people away from their land. A land full of beauty and wonder
genocide, genocide. If you had the luck of the Irish, you'd be sorry and wish you were dead. You should have the luck of the Irish, and you'd wish you was English instead. Yes, you'd wish you was English instead. תודה. יפה, במילאל. אורייט. עכשיו אני אעשה שיר שלי, מקורי. Now I'll sing something original. יש לי גם להקה I also have a band which I formed in Sauerburn, Israel. זה להקה שהקמתי במכללת ספיר. אני מאוד אוהב אותם. אחת מהם פה בקהל איפשהו, ליאורה, שתעלה אחריי. השיר הבא נקרא Night Light Window Stripes. Bad news on my phone, and here again I'm all alone. I don't want to sit here writing this song. You don't deserve it, you don't belong. You're not the first that denied my love, but you are the one who made me realize there is no one. If I could go back to the day we met, oh, I wouldn't sit on the empty stair. You turn off the flame inside my heart, girl. I don't know if it's possible to light it back. You're not the first that denied my love, but you are the one who made me realize there is no one. I hate the nights when I dream about you. Is it not enough to think of you all day long? All day long. No, no, you're not the first that denied my love, but you are the one who made me realize there is no one. You're not the first that denied my love, but you are the one who made me realize there is no fucking one. Oh, there we go. What?
חמודים אתם. Okay, guys, listen. I'm really tired. Okay, my eyes are closing, and I need at least a few hours of sleep because I have a campaign in the morning, a TTRPG campaign. Okay, it's also important. Keeps me sane. We've gone almost 5.5 hours. I'm kind of astonished at that. No matter, I tried to translate to the best of my abilities. I think we've done pretty good. So thanks everyone who've been watching with me and listening to me mumble my way for trying to translate the Hebrew into English and just showing solidarity. I really appreciate it, and hopefully I'll manage to to keep it up to my during the day. You know, I'm gonna have like 2.5 hours of sleep. Then I'm gonna do a campaign. Then I'll maybe go live again to continue covering this. It's important, so I'll really try. So yeah.